Okay, we should be nice, set, and ready to go. Hey Marcelo, welcome. How are things going? The latest news from Star Rail are honestly a little bit scary, especially when it comes to the leaks and the sheer amount of stuff that we're going to get in 3.0. But I've been sleeping on the game for a little bit. I still have to catch up with the main story quest. I managed to clear all of the room stuff yesterday. But for the main story quest, I just wanted to be live for this one. Because these are honestly some of the best parts in the entire game. 永遠の地、オンパロス。アーカイブにはその世界の記録、いや、名前すらない。ブラックスワンが言ってたっけ？外部からは観測することすら難しいガーデンの鏡にしか映らない世界だって。なんか不思議な感じがするね。Trying to go to the 1999 story to go to Brazil. Oh right, how is that? Too much to handle? Nah, no sweat. I've been on the express for nearly 2 years now, and we only got our room yesterday. はあ？何言ってんの？そんなに経ってないじゃん。そんなに身構える必要はないわ。今でこそアキビリが到達したことのない世界なんてそうないけど、昔はそれが当たり前だったんだもの。開拓っていうのはもともと世界の果てに触れようとすることなのよ。パムはまだこの件について知らないから、後で車掌としての意見を聞きに行こう。私から言っておくわ。But the part where 37 gets bombed? Wait, what spoilers? 最後はやっぱり私たちで決めることになると思うけど。But yeah, and I think I'm saving the Reverse 1999 story quest for the United fight. I'm not planning to play all that much, but I will still try and get my 4 to 5 hours of grind in daily. それじゃあブラックスワンには永遠の地を次の目的地の候補として検討するって言っておくわね。今回の旅は特別なものになると思うから入念に準備しておきましょう。目的地が正式に決まる前に列車の盟友にオンパロスについて何か情報がないか聞いてみるわ。つまりまだしばらくはピノコニーに滞在する必要があるということだな。それかどこかの停車駅に戻って製図と航路に間違いがないかチェックしてみるのもいいかも。大気ヤン競技場の穴ってもう塞がれたのかな。宇宙ステーションを出発してから列車は息つく暇もなく旅を続けてきた。今回の滞在は休暇の延長だと思ってしっかり楽しんできてちょうだい。People still haven't expected the vacation to be so fulfilling. They will witness the Grand Xianzhou World Dance, and during this moment, complete the promise made by a genius. And those they will meet again, including not only friends, but also foes. Must be referring to Sunday when they mention foes. 俺に言わせりゃ混乱を作り出すのも安定を維持するための手段だ。喋ってる暇があるなら手を動かして。まだ調査中だって言ってるが、どこにそんな必要があるってんだ？It's like Sunday and Fugue I ended up pulling for, but without really even knowing what they do. I still don't know if I've been swindled when trying to pull for Sunday. あなた、いろいろと内部情報を知ってるみたいね。Because kit-wise he looks really good, but at the same time we're starting to get leaks from 3B, and apparently 3B is a bit of a mix between Ron May and Robin. So people are already losing their minds, telling everyone else not to pull for Robin once she reruns, because 3B is going to completely power Creeper. どれもバカバカしいものだけどな。それなら聞いたことがあるわ。すべてはカンパニーの陰謀だとか、混乱は列車の事故で終わったとか。でたらめばっかり。
それで真相は？真相なんてとっくに噂に埋もれてるさ。ただ一つ断言できるのは、誰かが責任を取ったってことくらいだ。それもしかしてオーク家の前当主のこと？ああ、調和セレモニーの想定外の中断はほとんどあの人の責任ってことになってる。実際あれから公の場に一度も顔を出してない。行き先は愚か。 And speaking about the souls who have seen Sunday last, I do wonder what's happening with Jade. If she actually left Penacony, or if she's still hanging around. 俺たちは知らず知らずのうちに歴史を見届けたのかもしれないな。でもあの当主については他にも噂が。お客様、申し訳ありません。現在ドリームメーカーが近くの道路の点検作業を行っていまして、関連施設が一時利用できなくなっているんです。ご迷惑をおかけしますが、別の道をご利用ください。これは性格の影響か？今のピノコニーじゃ安心して夢を見ることもできないのか？ご安心ください。性格はすでに封印されました。今はただの定期点検を行っているだけですので、セキュリティ強化の一環だとお考えいただければ幸いです。ファミリーは全力を尽くして皆様の美しい夢をお守りいたします。なるほど。すみません。お仕事の邪魔をしてしまいましたね。Also, shouldn't Sunday be kind of a recognizable figure in お Penacony? 客様、失礼ですが、どこかでお会いしたことはありませんか？ He's not exactly wearing a disguise now, is he? それはいつどこででしょうか？Oh, that's how he's getting away. Jedi mind tricks. Still, wearing a disguise is probably easier than doing mind tricks on every single person that meets them. 引き続き美しい夢をお楽しみください。君は本当にトラブルメーカーだな。こんなに道があるってのにわざわざハウンドの目の前を通るなんて。あなたがいれば問題ないでしょう。それに調和の偽装を見破られても逃げる方法はあります。はあ、僕の身にもなってくれ。ピノコに随一の逃亡犯である君と一緒にいるだけでもう十分危険なんだぞ。それこそが私たちが一緒にいなければならない。 Is that the Final Fantasy Mogul humanized? Hey, no, welcome. How are things going? ピノコに頼れるのは Not really. This is a race of very small people residing in Penacony. They're called Papashi, if I remember correctly. 彼女はFeeling heavy? Yeah, might be the season. 私の影響を I 受け went ています。 through cold and がっ health かりしてるのか？ back and forth for a なぜ while そう思 too. うのですか？慰められるより怒ってほしいのかと思ってな。君みたいなやつはたくさん見てきた。ちょっと失敗しただけで周りに怒られないと気が済まなくて、誰かに怒ってもらえればそれで過ちを償えると思ってるんだろう。 Not that kind of heavy. It's more depression. Damn, that sucks to hear. 例えば Is it just the holidays? 確かにそうで Yes, す。 if it's just the holidays, I'm sure 反応 it'll の余地 pass. もありません。 Like everything else. 彼女はまだピノコニーにいるんだろう。会いに行かなくていいのか？ええ、私の考えを当てるのが好きなあなたにはわかるかと思いますが、逃亡犯の身で彼女に会うことはできません。わかった。じゃあ先に進もう。逃亡犯が故郷に戻るのを手伝うのって面白いな。
先ほどの二人と違って重要な仕事があるようです So cute, I want to grab the guy and slam me like a bouncing ball. 何かあったのでしょうか。おーい、君ばっかずるいぞ。失礼。God, how do they call this? Like cuteness aggression? まったく、なんで僕が君についてないといけないんだ。あなた以外に選択肢はないと言ったはずですが、そもそも私たちは相入れない関係でしたからね。いくらあなたに害が及ぼうと両親が痛むことはありません。そんなこと言うなんて、君には両親ってものがないんじゃないか。そうだとしても、 But yeah, speaking of, if Hoyo ever decides to do a male child character, they're just going to look like this. 救世主も同然ですから。 They still haven't released a single one, not here, not in そういう Genshin. のって普通自分で言うか。あなたが荒野に捨てられ死にかけていた時、生きる道を示して命を救ったのは私でし And た。 I get the feeling we're not really going to see these sort of models in Zelest Zone Zero either. 手を尽くしてファミリーでの地位を守ったのも私でしたよね。はあ、本当によく回る口だな。もういい、わかった。 Isn't Child ただ already 借りを one? 返すにしても Only by 無駄 name. 死にするのはごめんだ。っていうか、なんでピノコニーに戻ってこないといけなかったんだ。まさかカンパニーの言いつけか。そうなら自由を与えましょう。その代価としてかつての家族の敵になってもらうけれどとか。残念ですが、レディ翡翠からは何の指示も出ていませんよ。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者。 And this is the weirdest part, because Jade doesn't feel like the character who makes a contract without stipulating everything about it. あなたたちの慈悲などいりません。言ったでしょ。これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。私が一番得意なのは待つことなの。夜は長く、美しい夢はまだ続いている。She's playing the long game, of course she is, she always has, but the price for freeing Sunday has never been stipulated. 彼女は自由を返してくれました。その代価を支払えるかについては、代価が何なのか、まずはそれをはっきりさせなければなりません。カンパニーに借りを作るとろくなことがないぞ。生産には時間が必要ですから。Yeah, especially Jade's, because looks like Jade doesn't really care about money. She just cares about having as many people under her fingers as possible. And the longer you are, as long as you are indebted to her, that's good enough already. The fact that she managed to get such a prominent figure like Sunday under her contract might spell something scary for the future of Penacony, if they keep Jade related to Penacony. そんなの遠くから一目見るだけでもいいじゃないか。他にもやりたいことがあるんですよ。ピノコニーの秩序は長い年月をかけて根を張り巡らせてきました。哲学の大事が陥落したとはいえ、美しい夢の中にはおそらくまだ多く家の影響が残っているでしょう。Most Genshin Impact characters are children models, just legally by age old. Yeah, all of the young ones. I think they only have one model, which is adult female, adult male, that counts as actually adult. Because below that you have characters like Zhanling, which, yeah, they're basically children. Just a little bit older than characters like Klee and Diona. ネクタイはまっすぐに、シャツはベストから出ないように、
スラックスのラインは直線になるよう保ち、常に靴の先に合わせる。外出するときは寸分の乱れもないよう身だしなみを整えなければなりません。故郷に別れを告げるときも当然そうすべきでしょう。でもエディオンパークと何の関係があるんだ？まさかあの創始者って君が変装してたのか？申し訳ありません。公園の設備が故障してしまいまして、今修理しているところなんです。また別の機会にお越しいただけますか？先ほども似たようなことを言われましたね。ああ、状況は把握してるから報告はしなくていいぞ。何を言っているんですか？これはワービックさん？すみません。いくら疲れているにしてもあなたのことがわからなくなるなんて。中の状況が知りたいんだが教えてもらえるか？それがハウンド家も調査はしているものの、まだ共有できるような情報はつかめていないんです。おそらく性格事件の余波の影響だと思いますが。余波？こちらの方は？僕の部下のワーカホリックで残業大好きなワークでMr. Workday. 知らないのか？ They didn't even bother なるほど。 changing his これは name 失 that 礼しまし much. た。話を戻しますが、簡単に言えば今パークの中で絶対に破ってはいけないルールが発生しているんですよ。破ってはいけないルール？もし破ったらどうなるんだ？不思議なことに正されるんです。言葉で説明するには限界がありますので、どうせなら直接ご覧になりますか？そうだな。少し見てくるから、君は入り口の見張りを頼む。このメモが役に立つかもしれません。余計なことは言わなくてよかったでしょう。それで怪しまれるかもしれないというのに。余計なこと？ワークでただ事実を言っただけだろ。そもそもずっと前からその名前の方が似合ってると思ってたしな。で、なんでここに来たんだ？もしかしてここの管理人でもやってたのか？管理人？そうとも言えるかもしれません。まだ子供だった頃、私はオーク家の拓音になるためにゴフェルさんの下で勉強していたのですが、ある日の散歩中、彼が突然この場所の管理権を私に与えると言い出しましてね。彼が指定した場所では私の言葉は掟と同等の重みを持つようになったのです。今にして思えばそれが初めての秩序の実践だったのでしょう。その後、 Oh, so he was linked to the order ever since he was a child. つまりパークの管理はうまくいったってことか？いいえ、それどころか全くダメでした。幸い当時の観光客は Not それを just 何かの harmony イ like ベ his ントだ sister. と思ったようで、誰も深くは考えていませんでしたが。 Hello, hey じゃあ Desert, welcome. How are things ゴ going? フェルは君を鍛えるために管理を任せたってことか？おそらくゴフェルさんはリスクの少ない方法 Have you seen the most recent 3.0 leaks? What do you think about those? 完璧なルールなど存在せず、 Well, 3.0 and 3.1, because apparently we're getting leaks for Midday and 3B as well. 高尚な決まり事も卑劣なものになっていくのだと。 Hello, sir. Hello, Delino. Welcome. How are things 歪んだ going? 秩序の余韻のように。 Again, same こんな思い question. だけなのです。 How do you feel about 3B apparently power creeping both Ruan Mei and Robin? ハンバーガー以外の食べ物、花壇の近くで倒立歩行するな。 Instant ハウン walk ド around. がどうやってこのルールを知ったのかはともかくとして、破ったところで慎んでおこと。
Hold on. No consumption of food other than burgers, especially ice cream. We went full America here. Only cast and crew members are allowed on stage. Be kind to birds. Do not discard trash in trash cans. The hell? Do not use the bottle cap sold by Dream Jolt Troop when experiencing the attractions. Handstand walks around flower beds are prohibited. That's weird. ハンバーガー以外の食べ物は食べるな。特にアイスクリームって。これ、まさか君が作ったルールじゃないよな。このルールは皆さんに慌てず順番を守って食べ物を受け取っていただくために定めたもの。甘いものに偏見があるから作ったわけではありません。ルールを破ったらどうなる？先ほどのハウンドが言っていた通り正されます。へえ。じゃあ試してみるか。We have to wait and see. Honestly, I'm keeping my fingers crossed that the characters are not just going to be pure power creep. Like, if you get the new support, the entire team gets 20 to 30% more damage output. That would be absolutely crazy. そんなはずはないのですが。だから言っただろ。君が手を出さなくてもファミリーがどうにかしてくれるって。Because otherwise, from here, looking at the future, the only characters that looks somewhat skippable is Midday. Because apparently Midday is another imaginary character, and he also wants more imaginary characters in his team in order to work properly. 私たちは2人とも関係者ではありませんので、検証もしやすいですね。試してみましょう。あれ？もう一度やってみましょう。They just kick us out? どういうことだ？道を間違えた者がいれば正しい道へと導く。ハウンドの言う正されるとはこのことのようですね。If the power creep continues, I'm just gonna go full casual. That's probably going to be the answer for a lot of players. Because for free-to-play players, it's basically impossible to keep up. Even if you get Battle Pass and monthly card, you can maybe just barely get there. But already, if you start skipping weapons, if you start skipping Eidolons, yeah, you're falling behind quite a bit. Like, this last memory of chaos, I was still able to clear it, but it did take me the whole cycle, all of the cycles basically. I ended with 20 cycles remaining. I was able to get all of the rewards, but it was kind of hard. どうするつもりだ？簡単なことです。すべての異常には必ず根源がある。歪みを観測できれば、それを追跡することも可能です。まずは正されても痛手を負わないようなルールを故意に破り、歪みを発生させてみましょう。そして余韻が私たちを正そうとしたら、その根源がどこにあるか突き止め、その後、調律を使って無境の歪みを正します。つまり、ルールは破るためにあるってやつか？ I take it rules are meant to be broken. Come on. アトラクションを体験するとき、ナイトメア劇団が販売しているスラーダの王冠は使うな。Yeah, so what are we supposed to put in here? If they continue, I'll just roll for whoever I like. Either way, there will be power creep. Well, that's true as well, but at the same time, I would still like to be able to clear content. The double 5-star release each patch has always been the worst aspect of the game.
If they went with 1 5-star plus 1 4-star like they've done in Genshin, this would be a lot more convenient. アトラクションをナイトメア劇団なんていない？ Okay, so we need to find the Dream Jolt troop. ここに隠れてたのか。さっさと。少々お待ちを。ああ、わかった。こいつ。Genshin, I did make a mistake. Oh god, what happened? Did you go for C2 Himeko as well? Sorry, C2 Mavuika as well? これで足りないならあなたに出していただくしかありませんね。はあ？なんで僕が？ Do less? Wait, what do you mean? それしか手持ちがないのか？ 今の私は Well, to be honest, she's supposed to be the top tier on-field fire DPS right now, isn't she? So, maybe not that big a mistake. ラッキー、足りたみたいだ。Okay, that's the first. So these now should kick us out, right? You shouldn't have done that. Since warnings have proven futile, punishment is now inevitable. I mean, we had to go out of our way to do this. Did lose to Dialog first, going full PT, then E2 came out 110 pull later. Oh, that's nice, at least it didn't cost that much. I'm broke now, but I can at least save up for the next patch, almost broke. And that's the best part, because next patch is only going to have the Mizuki. And Mizuki is also going to be a standard banner character. So at least for Genshin, next patch is going to be full on savings. Skirk quit in time. Yes, Skirk and the Draft. Maybe the Little Cook too. But we don't know which of those characters are going to be 4 stars, so... Just sitting back and waiting on leaks. Either leaks or official announcements. Apparently the Hoyoverse has been getting more and more impatient when it comes to leakers. They've been leaking animations, they've been leaking releases before the leakers got a hand on them. Yeah, but Himeko doesn't have content at the moment that warrants that strength. Literally nothing survived the full rotation. So you brought them in Abyss 12 already. アトラクションにその機能を失わせるのも一種の強制手段なのかもしれません。それ、要するに罠ってことだろう。Hey, it's me. Hey, Game and welcome. How are things going? 他の場所にも行ってみましょう。Hello? Crying because I wanted Fugu and now I have E2 wealth? Ah, that sucks. Sorry to hear that, man. Still, hello and welcome. If you didn't want trash to be discarded in trash cans, why put trash cans around? パラドックスに興味を持ち
実験したいと思っていた時期がありまして。Put her on a level 1 bell, she still does 600k burst. 君をおちょくる言葉も出てこない。 Jesus. で、何か入れられそうなものは持ってるか？ Yeah, no, the multipliers are insane. Not only that, but once you start putting her in a proper team with other Natlan units, you also have C2 Citlali, right? これは木こりのゴミ箱なのか？ Mine isn't even built. I've been seeing 360k already. She's still level 60, she doesn't have the talents maxed out. I need to wait a little bit longer, sadly. But yeah, she's getting double crowned too. Distorted after echo. Oh, there we go. Going well, farming gachas and preparing for 1.5 Zenless and 3.0 HSR. Nice. いつものように瞳を持つ者には等しく魂が宿る。 1.5 Zenless, honestly, I still don't know what to do. I think I would try going for Astra, since she's a support and a healer. Might be a little bit better. But man, Evelyn is so freaking hot. She only needs Zilonen and another unit with cryo or hydro applications. I've been running her with Furina, Zilonen and Citlali so far, but I don't know if I want to replace maybe Furina for more cryo, so that she can melt more often. 最後に泥の中で転んだのはいつだった？なんて聞かなくてもわかる。どうせ子供の頃だろう。6歳の時でしたね。普通の子供と同じように羽で飛ぼうとしたら泥の中に落ちてしまって危うくヘイローを折るところでした。 Wait, that's cute. Come on. ただの皮肉だったんだが、まさか本当に覚えてるなんてな。I will skip Astra, don't have enough resources for both. Oh, you're giving priority to Evelyn then. Honestly, I really can't fault you for that. Yes, me too, I like Evelyn a lot more. But we'll see. Alright, what are they doing? Are they still doing both characters available for the entire length of the patch? Like they did for this one? Or is it going to be first half, second half, like normal? Astra be like, welcome to my world. With the exception that Astra can be on field and she can still dodge while being attacked. For Zenless, yeah, Zenless. Yes, if they're releasing both and they both remain available for the entire length of the patch, I think I might try going for both, but giving priority to Astra. Otherwise, I'm afraid it's going to be first come, first serve. Same Astra priority. My Soldier 11 is praying for me to lose 50-50. I think I'm in the same boat. I've been using Soldier 11 as my only fire DPS so far, because I skipped Burn Ice. Sadly, I missed out on Burn Ice as well.
But at the same time, I've got Soldier 11 at C1 with her あそこに engine, もハウンドがいますので so she's な not るべ even く in 人 that 混み bad を a 避けるように spot. しましょう And that's the only reason why I still think I might get away by skipping Evelyn. タイはないんだが、その場所には近づかない方がいい。何かあったのか？まだはっきりとしたことはわからないが、近くで問題が起きたとかで、ファミリーが調査をしているんだ。君、大丈夫か？ Oh, so that's what people see. ええご心配なく正確の騒動は収まりましたがまだ何か企んでいる人がいるのかもしれませんねご忠告の通り他の道を探しましょうあなたもお気をつけて Don't tell me Welt is not able to see through the disguise. ちょっと待ってくれ。 Come on, old man. 美しい夢が安全とはいえ、車には気をつけるようにな。どうも Nah, he has his suspicions. あの He has 男 to have his ただ者 suspicions. じゃない。よくごまかせたな。Soldier 11 is fairly decent, not crazy, but honestly good enough for the time な being. ぜまだピノコニーに I hope she's going to stay good enough for 予定を a 変 little 更す bit る in the ほどの future こと as ではあ well. りませんがくれぐれも気をつけて I いき still ま have し to ょう finish maxing her out. I've been giving priority to the other new coming ピ units, ノコニーに新し especially いトラブルが Miyabi. 降りかかっていないといいのですが But even when it comes to clearing the 少し離れて歩いてくだ Abyss さい stages, she's been doing alright. No, Astra is until February 12th is and it is 釈 after. 明の機会をいただけますか Ah, damn it. いいだろ They're going back to う。だ the がその前に、 double banner. Well, first half, 両 second 手を half. 後ろで組んで、俺の質問に短く。 Ah, well, 簡潔に答え we'll be trying going for Astra first. 短く Again, she's the main priority です there. か危険な栄称を入れられないようにするためだ。そんな風に思われていたとは悪意を持ってピノコニーに戻ったわけではありません秩序が再びこの地に降臨することもありませんのでどうかご安心ください Also, the staff on his shoulder. Welt is not keeping him at gunpoint. This is basically a nuke pointed right behind him. 昭和の力を使われた以上、その言葉を安易に信用することはできないな。それで、なぜ君がここにいる？あなたの信頼を得る方法は一つしかないようですねワービックさん出てきてください頼れる方が一人増えるかもしれません Ally? Honestly, I would pull for limited Welt. つまり、カンパニーの人間が君を助けたのか？ I don't know, they would need to fix him up real good. Yes, I think he's one of those standard units that also has fallen off a lot. Like, he's always been kind of a support, mostly used to slow enemies down. But when you take into account that the cycles always go at the same speed, slowing enemies down doesn't really do much. 妹がカンパニーと何らかの協定を結んだのでしょうねそして今ピノコニーで自由に動けているのはこちらのワービックさんのおかげですご覧の通りここに戻ってきたのは故郷に別れを告げるためお願いします Not to mention, I can't really see Welt switching element. And I don't think they would be releasing just another imaginary Welt.
I think it would be nice if the crew would be getting some of the same upgrade that March 7 has been getting. Only standard unit that is still relevant is Himeko, and half of that because of Fugue. Well, Fugue and the entire Pure Fiction mode. And I think Himeko is going to stay relevant in the future as well. Because when it comes to Pure Fiction, we're going to get the multi-wave enemies. So she's going to be able to hit more than 5 enemies at a time with one spin. わかった。だが、ピノコニーにいる間は、俺と一緒に行動してもらう。ありがとうございます。俺も故郷を離れる時はバタバタしていたからな。君の気持ちもわからなくもない。ただ、これはあくまで俺個人の考えだ。この件については仲間にも知らせる必要がある。他の方たちもピノコニーにいるのですか？ああ、一緒に会いに行こう。Oh, so he doesn't join the crew as a new member. He joins the crew because we need to keep an eye out for him. わかってるって。これは賑やかになりそうだ。Dev couldn't stand his wife being irrelevant and made an entire game mode just for her. Honestly, based. If I were in Dawei's shoes, I probably would have done the exact same thing. Even though Bronya might still have something to do. Like, not right now, but maybe coming in the future. The people who skipped Sunday, people who start playing the game and don't have access to Sunday, or at least won't have access to Sunday for, I don't know, 6 months to a year, they might still have to rely on Bronya still. ベルトさん、一つわからないことがあるのですが、宴の星の騒動が収まった今、列車は再び開拓の旅に出たのだと思っていました。しかし、皆さんは未だにピノコニーにとどまっている。それはなぜでしょう？まさか、あれからまた誰かが問題を起こしたのですか？そうだとしたら、君はどうする？今は意見を言える立場にありませんので、七死人の皆さんの判断にお任せします。安心しろ。ピノコニーに危険があるわけじゃない。俺たちが出発していないのは特別な乗客がいるからだ。乗客？ああ、列車は今ある乗客を故郷に送り届ける依頼を受けていてな。その関係で一時的に休息を取っているだけで。Also, it's almost time for Jingliu's final burial. Yeah, that one is going to hurt. Because Jingliu was also one of my, one of the characters I was most looking forward to. The fact that she was only relevant for less than a year honestly kind of hurts. Also, what the hell was that? Why are there 6 Fugues around? そんなバカな。やっと戻ってきた。聞いてよ、おじちゃん。なんか大変なことになってるの。I can see them. 有機生命体の歩みは常に変数に満ちています。それゆえ私はつい夢中になってしまうのです。まさかピノコニーでスクリューガムさんに会うなんて意外だったわ。てっきり天才クラブは調和セレモニーの招待状を受け取ってないと思ってたのよ。招待は来ていたのですが、調和の式典に興味がありませんでしたのでお断りしました。しかしそのせいで皆さんの素晴らしい冒険の数々を見逃して I found relics for her, and I'm gonna have to give them to Herta. It's over for my crazy girl. 時に不適切な選択になり得ます。Yeah, that sucks. Like, not being able to use Sela anymore already hurts. Not being able to use Jingliu anymore hurts even more.
Now we have to wait and see who's going to be the next characters that are going to get power cracked. Any stuff and events we have to finish before the patch at the moment? You did finish the decoration event, right?聞いたところでは、請求列車は次の目的地でガーデン・オブ・リコレクションと協力することを決めたとか。You said that this Memory of Chaos second side actually not too bad. Oh, that's nice to hear. What was your result? What was the score? Decoration event I did, so I think you've done most of what needed to be done. I heard there's another thing that's going to get reset, but I think people were talking about the end of 3.0. One of the simulated universe events still has like 43 days to go. あそこは七死人が到達したことのない世界だから、万物を網羅している知恵がより多くの情報を提供してくれないかと思って彼女に連絡したの。おや、それだけが理由ではないように思えたのですが。さすが鋭いわね。確かに別の理由もある。ブラックスワンが言うには、オンパラスは3つの運命の影響を受けてる世界だそうよ。そしてそのうちの一つが知恵。論理。一般的な運命の後人なら、ガーデンの鏡に痕跡を残すことはありません。ええ。だからこの件は十中八九、指令、さらにはアイオンとも関係があるかもしれない。それで天才たちに心当たりがないかどうか気になって。残念ですが、メンバー間での交流はほとんどなく、加えて大部分のメンバーはロード・オブ・サイレンスに殺されています。そう、ヘルタも同じ返事だった。でも興味は持ったのか調べてみると言ってたわ。きっと背後にガーデン・オブ・リコレクションがいるからでしょうね。First side, 彼女はずっと per break, one cycle. Jesus. Alright, wait, you're running with E2 Firefly plus Lightcone though, right? Yeah, that might have made things a bit easier. Second, Sele, 5 cycles, but I played badly. Might want to try that one too, because I went with Acheron first cycle, Acheron first staff, but that still took me like 5 cycles. I was trying... Oh god, the names. I was trying Fei Zhao, but Fei Zhao was a bit too slow. それと列車にルアンメイを紹介してもらって銀ヌンガガプ神域にある古獣の亡骸を持ち帰ったのだけど、それがまさか死んだはずの友人に会うことになるなんて。あの古族の少女が体験したこともある種の奇遇と言えるでしょう。もしかするとこれが有機生命体 We will eventually get the details of what Ranmei did to Fugue, right? だとしたら本当に起源としか言いようがないわ。なら請求列車は道義心から彼女を故郷に送り返す責務を負ったのでしょうか。Sele used Robin plus E2 Sparkle also. Oh, Robin mostly just for the pushes. If your Sele can kill the bugs, it's nice. I'm afraid my Sele is E0 without weapon. If I had to use her, I would have to use her with Bronya rather than Sparkle. Or maybe I could try something with Sunday, but I'm pretty sure things won't change that much. Sadly, when it comes to Bronya and Sunday, the most important parts about them is having them at the highest speed possible. And when it comes to gear, I have always struggled with speed. それにこれは彼女本人の希望でもあったの。泉州へ戻る前にどこかで少し停泊して頭の中を整理したいってね。姫子さんが言うように特殊なお客様であるならそばについていなくて大丈夫なのですか。ええ、それは仲間に任せてあるから。彼らの方が天運のことをよく知ってるし、それに旅行やバカンスは
若者の得意分野でしょ。今頃は。そうね。Sunday's gonna be pretty good. The energy is really nice for Sela. We'll see once we're done with this story, because I still have the other two modes to play through. Again, a bit too much stuff happened. I left Star Rail a bit behind. I've been just doing dailies and the usual grind. なのか。この子、そう、この子の方がうまく説明できるよ。Apparently there are many Tingyuns here with us. I'm gonna have to break this stereotype you have of me. I see fluffy tails. I see fluffy tails all around. And the instinct is just to go touch them. やっぱりうちが説明するよ。さっき別行動を始めてから天運を連れて辺りを見て回ってたんだけど。I'm a tourist in Wu at the moment. Me too. I really like the Venice theme for the new area. And reading FGO's story. Yeah, you said that already. That's neat. How's that one going, by the way? 無境に何か問題が起きたということか。Yes, I've got my fair share of gacha games I've been playing. どっちかっていうと人災なのかな。笑ってはいけない。I just need to find the time to dedicate one evening to one of them, one after the other. そういう方向の笑ってはいけないチャレンジだったとは。もうむやみに参加しないでって言ったのに、この子がどうしても試すって聞かなくて、結局こんなことになっちゃったんだよ。それで何が起きたんだ。We failed at the challenge terribly. I still wanted more candies. Behold the Laughing Maniac March 7th. こら、話をそらさないで。キャンディーを食べたらおかしくてたまらなくなっちゃったの。それでしばらく地面で笑い転げて、ようやく立ち上がって天運の方を見たんだけど、キャンディーを食べたらくしゃみが止まらなくなっちゃったみたいで、ハクションハクションって。そしたらうちらの目の前で天運が増えちゃったんだ。What the hell? How does this even work? 原因に心当たりはあるか。無境は奥室でできた世界ですから、おそらくは刺激を受けた記憶の断片が体から抜け出て実体化したのでしょう。It's pretty nice, but only the first half has been released. They set up the world building so far. We only got our first glimpse at ORT. In preparation for the fight, they gave us half stamina on experience and currency for 1 month. Oh, they do half offs there too. That's nice. ですが、心配する必要はありません。 Honestly, the big half off campaign I'm waiting for right now is in Gor's Frontline. I just hit level 60, but most of my units are at 55 or below. ようじちゃん、この人は？変装はもうやめてもいいんじゃないか。そうですね。元はといえば、安全に移動できるようにとかけた保険です。ワービック、私の仮面を外してください。And do you think removing the disguise in any place in Penacony outside of the Astral Express is safe? 皆さん。どういうこと？ Mr. Young, have you turned on us? とりあえず落ち着いてくれ。俺から説明しよう。今となってはサンデーさんが嘘をつく理由はもうないだろうと思っている。A pretty hard boss in FGO. It's a raid like where he has massive HP, he will absorb your units and make them unusable for the rest of the story until he's defeated.
Wait, rest of the story? Not just rest of the fight? So it's like Gallagher's little pet, except it takes your units out from the entire story. それとこちらのワービックさんはサンデーさんの古い知り合いだそうだ。どうも綺麗なお嬢さん。そっちはさらにとんでもないやつみたいだな。君 I'm not one to boast about our past feats. Absolutely not. Stealth would not do this. なんだか今日ってサプライズばっかり。前はテウン、その前はヨミ。幼児ちゃんってば外出するたびにすごい人たちを連れ帰ってくるんだから。彼のことはひとまず置いといて、急いでテウンさんを元に戻さないとだな。それは結構大変かも。見てもらったらわかると思うけど、テウンたちとはあんまり意思疎通ができなくて。Oh god, I thought there were like 4 or 5. What the hell? 美月様、先ほどの提案について考えていただけましたか？提案？So many tales, absolute fluffiness overload. 私ですよ。すべてのテウンと手を組み、テウン商会を立ち上げようとしているテウンです。自分と一緒に何かできる機会なんてめったにありません。自分同士一心同期なのですから、商売だってうまくいくはずですとも。Yeah, but if everything Yun is only part of the main one, I don't know, doesn't feel like she can collaborate with just pieces of herself rather than whole persons. しかし、私たちは無境から離れることができず。Moni, is this thing in heaven or just genjutsu? Hey Gabriel, welcome, how are things going? Looks like they gave her a candy, she started sneezing and she separated into multiple characters. So yeah, this is thing in heaven. 考えとくね。あといろいろうまくいくことを祈ってるよ。はあ、幼児ちゃん、今の見たでしょ？確かに話が通じそうな感じはしないな。I won't clone copies of myself too. あんたができてもバットは分裂できないんだからね。そういえば今回はある旅人を故郷に送り届けている最中なのだとベルトさんから聞きました。ああ、先週ラフだ。ラフ？少し前に反物質レギオンの襲撃を受けたと耳にしましたが、運よく難を逃れた方ということですか？Yeah, but worse, because apparently she did not survive that, and we don't know why she's alive. その真逆だろうな。彼女は災いの中心に最も近かった人物かもしれない。長い物語があるようですね。この話は後にしよう。サンデーさん、君は元無教の主。何かいい方法はないだろうか？すぐに結論を出すことは難しいです。まずは付近にいるテウンさんと話をしてみましょう。I mean, if her splitting is due to the, due to her mind being destabilized inside of this thing, can't he just use the power of the harmony to fuse them all together? Not to mention, this is making my computer lag. There's too many Tingyuns. 手作りした美味しい料理というのはいつまで経っても忘れられないものです。しかし贈り物である以上毎日楽しめるもの、例えば
机に日替わりでお花を飾るのはどうでしょう。きっと。なるほど、一理ありますね。そうでしょうか。一番はやはり気持ちかと。凝っていればいるほど人は気持ちがこもっていると感じるものですよ。あら、それもなかなか見識がある観点だと思いますわ。本当に八方美人だね。こっちの帝雲さんたちの話し合いはしばらく続きそうだ。俺たちは口を挟めそうにないな。Not to mention, this really displays Tingyun's merchant soul, because everyone is still just talking about selling things. 別の呼び方をしてもらえますか、友よ。いいじゃんか、親しい感じがするだろ。どうやら帝雲さんの状態は私の推測通りのようですね。つまりここにいる帝雲さんは全員彼女の様々な面が具現化したものということです。その説明のせいで逆に状況が複雑になってきたような。とにかくこれは夢の中で前例がありましたから、調律を行えば解決できるかもしれません。ただどの帝雲さんも自由に行動しすぎていて、どなたか意思の疎通が図れそうな方はいませんか？意思の疎通、あ、いるといえばいるけど、でも見分けつくかな。できるだけ頑張るね。Can we even count them? How many are there? That's 14, 16, 18. There's 27 Tingyuns total. Wait, Kiddy? あなたはなんで飛べないの？私はね、飛べるんだよ。ずっと昔、仲良しのお姉ちゃんが私を、ねえねえ、次は一緒に飛ぼうよ。この子のそばに誰かいてもらった方がいいかな。僕は逆に安全だと思う。大人の心にある童心ってのは強い存在だからな。もっともかもしれないけど、この状況に使える説じゃないでしょう。I don't think we can even talk with the sleepwalker one. 街を散策している。Yeah, she's gone. 帝雲は無遊状態なのかな。What else do we have here? Nothing at this stall. Nothing on this too. I think we maybe have rubbed off on Tingyun a little bit too. Because why are two parts of her psyche obsessed over a trash can? Wait, it's not just 27, there's more here. We're up to 30. 31. It has to be the money grabber then. She seems completely oblivious to everything else and is just standing there, continuously operating the cash spewer, occasionally letting out an excited laugh. Wait, it's not her. How is it not her? Oh, there we go. I think she just spawned in. That makes her number 32. 見つけた。うちの記憶違いじゃなければ。か弱い私はただ一人称が少々特殊なだけでございます。この帝雲なら意思の疎通ができるよね。試してみましょう。申し訳ありませんが、あなたに対して調律を行ってもよろしいでしょうか。
先に言っとくけど、うちら全員であんたのこと見張ってるからね。もし帝雲を人質にでもしようものなら。Brace yourself for gravitational disintegration. Know that there are 4 pair of eyes between the 3 of us. We are the most formidable people in all of Penacony. Let's go with the first one. 心配だというのなら友人に代わりをお願いしましょう。調和に関しては私よりワービックの方が造形が深いので。その通り。たまにはいいこと言うな。それでも不安が残るなら彼が調律を行っている間、私を拘束しても構いません。そこまでしなくても。そんな誠実って感じの態度されちゃったらなんか反応に困るじゃん。帝雲さんもそれでいいだろうか。か弱い私はただ流れに身を任せるのみ。異論はございません。皆様で決めていただいて結構です。ありがとうございます。ではワービック、全力を尽くしてください。And between Pantia, then Ruanmei, and now this is the 3rd time she got her brain scrambled. なんだ。今の声、君たちは聞こえたか。声。Oh, don't tell me Ruanmei didn't manage to clear all of Pantia's corruption from her. ほら見て、聞いてるみたい。なるほど。皆様にお会いするのはいつも窮地に立たされた時なのですね。失礼がなければいいのですが。 Now that's the upgrade. 天雲、戻ってきたんだね。あんたってばチビだけどすごいじゃん。 Something's wrong? Oh, don't tell me he got exposed to the emanator of destruction and now there's something wrong with him. これぐらい余裕さ。ひょっとして何かを感じ取ったのですか。君が自分でやるべきだったな。あの古族の嬢ちゃん、見た目ほど単純じゃないぜ。さっきあと少しで死んでたんだぞ。That wouldn't be the first time that a small human gets corrupted by dark spirit. 怖がる必要はありません。ここは何を目の当たりにしても一つだけ、これだけは覚えておいてください。あなたは一人ではないということを。あなたは誰？ Looks like Horta Space Station, sounds like Horta Space Station, but at the same time that sounds like Ruanmei whispering in her ears. 私は So this has to be the backstory from the first time she awoken. 私はあの暗闇から来たというの。それにこの道は一体どこへ
temporarily added. You can make changes in the lineup menu. But we have it already, we're fine here. あれは見覚えがあるような。彼女は私をどこかに案内しようとしている。生命維持カプセルは準備できたぞ。このくらい朝飯前だ。よかったです。でないとあの先週人もう助からないところでした。おいおい、まだやってたのか。絶滅大君に壊滅させられた人間は今まで救えた試しがないんだぞ。私はミス・ルアン・メイではありませんから、もちろんロジックは理解できていません。でもあの天才がいけるというのならきっとそうなんでしょう。Destroyed by Lord Ravager, so Ruanmei literally just went, we have the technology, we can rebuild her. あら、私の声が聞こえていないのかしら。Though extremely rare, the observed subject has started to provide short answers to some simple questions, even though her cognition is still in a chaotic state. From what has been observed so far, she is not incapable of composing long and complex sentences. However, an unbearably intense pain would immediately attack her with high frequency, enough to interrupt her thoughts or even render her temporarily unconscious. The relevant information should be delivered to Madame Ruanmei, for her to decide whether the observed subject's sense should be temporarily numbed before conducting a questioning. Have we temporarily blocked the subject's senses and are trying as much as we can to alleviate her pain? No further questions will be made until the body's repair has made some progress. Until then, this is a record of the questions that the observed subject has already answered. What's your name? Replied within 3 seconds, Ting Yun. What did you encounter? The observed subject spent a substantial period of time in rumination before suffering from intense pain and losing their consciousness. After being questioned 4 times, it can be confirmed that the observed subject knows about the related details but struggled to elucidate that knowledge during the limited period of coherence. So whenever she's trying to recall being possessed, she burns out. 迷う必要はありません。前へ進んでください。またこの声。これは。Yeah, but these are going to be blown up now. これは壊滅が残した傷です。すでにあなたの体内に深く根付き、消し去ることができないもの。壊滅？よくわからないのですが、それよりもあなたは誰なのですか？私はそちらに行けません。あなたがこの道を最後まで歩むのをただ待つことしかできないのです。Okay, so she's definitely unconscious, and this is just Ruanmei trying to guide her consciousness into waking her up. ここを通れというのですか？私に立ち向かえと。その必要はありませんよ。とても危険ですし、あなたには太刀打ちできないでしょう。抗わずに受け入れるのです。自分の傷跡を撫でるように共存を試みてください。傷跡？共存と言えるのですか？心配はいりません。あなたは一人ではないのですから。汚れを払わない生命は呼吸するだ本質は同じ。蛍は全てが燃え尽きるまで。
流3私は自分に生きるためにお会いしたことがジョンよ私は自分のために勝つ風に吹き落とされる燃やし尽くす手加減はなしですよ私がやるのです過去は歌方の夢 Nice and quick work. 再び舞いましょうどうしてまだこんなにさっきのも倒しきれていなかったのあなたには太刀打ちできないと言ったはずですよ。倒せたとしてもこれを消滅させることは誰にもできないのです。壊滅の傷とともに死んで暗闇に落ちるか、こちらに来てあれとともに現世に戻るか、答えは二つに一つ。Yeah, but if there's no getting rid of them, that means that they have to be suppressed somehow. 現世に戻る？何を言っているのですか？まさか私のことがさっきの二人に見えていなかったのは私が幽霊だからなのでしょうか？まだ幽霊にはなっていませんよ。それなりに近い状態ではありますが。それなら生死の境をさまよう獣院の身のようなもの。そう理解してもらっても構いません。あなたの言う通りにして、たとえ目覚めたとしても命取りとなった傷は残り続け、永遠に癒えることはないのですね。わかりません。私を助けようとしながらなぜそのことを伝えたのですか？How do we tell them that Ruan-mei just likes to play around with life? This might be no more than an experiment for her. 私の癖みたいなものとでも言うのでしょうか。こちらに来るか否か、それを選択する権利は誰にでもあると考えていますので。そうは言っても私は何も思い出せません。選択しようにも参考にできる材料がないのですよ。それでもいいと思います。生に対する渇望は元来無から生まれてくるものだと私は信じていますから。もちろん自分が例外だと証明しても構いません。それも私にとっては興味深い結果になるでしょうね。面倒ですね。生きることはいつだって面倒です。生存と壊滅はあなたにとって全く別の選択肢ではなく、どちらも一本の道の上にあるものなんですよ。そしてその道を通ることで暗闇を抜け、あなたは私のもとに来ることができるでしょう。
目が覚めましたか？おめでとうございます。接戦の中、最初の勝利を収めたようですね。私。簡単にですが説明しますね。あなたは絶滅大軍の襲撃を受けました。普通なら生き延びることなど不可能です。とはいえ可能だと考えている人もいまして、その彼の望みを叶えられるのがちょうど私でした。This someone has to be Luocha, right? People have been speculating that in Luocha's coffin there was the real Tingyun for a while now. でしたら、紹介の方たちはわかりません。どうして？それは他でもない。あの大軍の手に落ち、肉体と精神に壊滅を受けることになった。ですが同時に幸運でもあったのでしょうね。彼女があなたの全てを自分のものにするには時間が必要。生き返ることと死を免れることは近いように見えて、実際は天地ほどの差があります。体がなんだかおかしい感じがするのです。No, the coffin had a piece of the Eon of Propagation. It was explained at the end of the Fury arc. I completely forgot about that. I remember people speculating about what was in that coffin, but then again, Luocha was also trying to go against the Eon of Life, the Eon of Abundance. Both him and Jingliu. 今はまだあなたの感覚を回復させることはできません。あなたの心身は壊滅に蝕まれ、ひどいダメージを受けました。その傷が再び目を覚まさないよう、あなたの体、正確に言うと尻尾に対して少し手を加えました。慣れてください。不幸になるという代償を支払わなければ生き残ることはできませんから。いずれにせよ、私の命を救っていただいたこと、感謝する必要はありません。取引なので。これであの行商人との貸し借りはなくなりましたね。誰のことでしょう？気にしなくて大丈夫です。もう少し休んでいてください。このような細かな出来事、次に目覚めた時には忘れているでしょう。あなたを故郷へ送ってもらえるよう他の人に頼みます。ちょうどあなたと深い関わりがある頼れる友人がいました。 Wait, we are sending her home, but didn't Yukong send most of her stuff in space when it came to her funeral? 彼らについていくといいでしょう。過去の話を聞くのは記憶の回復にも役立ちますから。大丈夫？僕は気を失ってたのか。We were just about to make a memorial portrait of you, Jesus. 勝率が逆にワービックに影響を与えるとは、テイウンさんはただものではないのですね。うん。今さら隠す必要もない。Yeah, Rane should have told somebody about the secret plan to revive her dead daughter. Wait, what? No, that was Yukong. テイウンさんは確かに普通 Oh, の right, 戦 no. 囚人だ。 Yeah, you're talking about Yukong, but 絶滅大軍に遭遇して
身分を奪われた。Tingyun is not Yukong's real daughter. 重傷を負ってしまったんだ。そして普通ならその傷は決して治ることはない。しかしそこに変数が現れたのですね。ああ、とある天才が一枚噛んでくれてな。彼女は生命科学分野のエキスパートでテイウンさんに生きるチャンスを与えたんだ。それから彼女はテイウンさんを故郷へ送るよう列車に依頼した。今、申し訳ありません。夢の中にいれば他の方に迷惑をかけないと思っておりましたが、予想外のことが次から次へと。This poor guy just got exposed to a Lord Ravager out of nowhere. ただの迷惑なら大丈夫だ。死ぬようなことじゃなけりゃ何でもいい。そうだな。さっきの騒ぎはかなり注目されていただろうから、場所を変えて話をしよう。Yeah, just that she mostly raised her. またスラーだか。僕は地元 Yeah, の that's 人 it. 間なんだぞ。これで我慢してください。ともあれ、二人の助力に感謝する。大したことはありません。ところでテイウンさんの問題は解決しましたし、これから他の皆さんに会いに行きますか？いや、ワビックさんの体調も芳しくないようだから、先に君たちと別れの挨拶回りを済ませるよ。テイウンさんのことはナノカたちに任せる。Again? But you've seen what happened the first time you've done that. もうすぐ先週の死者が来るのに、幼児ちゃんはうちらと一緒に会いに行かないの？任せても不安はないからな。それに姫子もいる。何かあったら彼女の判断に従えばいい。分かったよ。じゃあ早速行こっか。どうしてどんな場所でも同僚と鉢合わせてしまう。じゃあ行こっか。ちょっともう忘れたの？同盟に帰るテイウンの代わりにうちらが手土産を選んでたんでしょ？私はこの地に不慣れですから、悪徳商人にぼったくられてしまわないか心配で。ちょうど贈り物の相手は皆様がよく知っている泉州の友人たちですし、あんたからぼったくれる人なんかいないよ。贈り物が決まっていないのはあと3名です。先ほどは私のせいでかなり時間を浪費してしまいました。ゆっくり見て回る時間はなさそうですね。This is not an elevator, damn it. いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？こんにちは。初めてピノコニーを訪れたのですが、友人へのお土産に無教の特産品をと。ピノコニー通なお二方が勧めてくださったこちらを訪ねたのです。まあ、ありがとうございます。どうぞご自由にご覧ください。まずは大牧師の普賢様です。あの方には何を渡すのがいいでしょうか？ Oh, so she didn't really lose all of her memories. Anulancer, Unicycler, Clocky Eye Mask. They all kind of sound like joke gifts. 第三の目に使ってもらうってこと？よく考えられた精巧な作りで不思議な趣があります。斬新な贈り物ですね。これにしましょう。次は軽減将軍ですね。Pinakuni Shed, Dreamjot Memoir Film Reel. A division of elite fighters. それはあん
っただけで決めていいことじゃないでしょう。 Could we give Jingyuan anything that lets the Latrine Lord move independently from him? 将軍の立場を考えると受け取ってい Because ただく I ことが swear できない that で is しょ still う。 the worst part about his kid. And even with Sunday, sometimes he can still get trapped, he can still get stunned, and that Latrine Lord doesn't work. 宴の星の歴史を知りたいのならクラークフィルムランドに行くべし。将軍ならきっとこの贈り物を気に入ってくれることでしょう。最後は探偵士の白露様ですね。あの方は賑やかなのが好きなのです。あら、外見は立派な方なのに内心には可愛らしい子供が隠れているのですね。確かに白露様が好みそうな装飾です。これにしましょう。これで全員分揃いましたね。Do you think there will be any rebellions 包んでい patch? ただけますか？ Nah, absolutely not. Especially not with the way they're setting the game up. It's far more likely that Aglea is going to be a complete power creep over Jingyuan. So whatever you had on your Jingyuan, you can just bench the guy, move everything onto Aglea, and be fine with her. When Svarog takes Jingyuan in the Lightning Lord takes a free vacation, yeah, that does. No. Since he has a lightning weakness, I was trying Jingyuan Sunday combo in the Memory of Chaos. But if you don't have anything to break the hand, then yeah, the Latrine Lord doesn't attack. She's so freaking cute. And honestly, the fact that the Memo Keepers are going to move independently from their masters is going to be one of the biggest reasons why people will want to pull for Aglea and leave Jingyuan behind. Because yeah, people have been hyping Jingyuan up this patch a little bit because Sunday finally makes him work, but he's only going to be alive until Aglea comes out. ただ腑に落ちていないこともありますので、やはり別れる前に心の内を明かしておこうと思ったのです。お二方は私に初めて会った時のことを覚えておりますか？忘れるわけないよ。この子なんか驚きすぎて棒立ちで何か叫んでたんだから。Tingyun how? Pantilla how? Sparkle how? そう、まさにそのような感じでしたね。In some cases even worse, Jingliu won't even get a soft buff with Gilgamesh, because he has a hard cap on the attack and HP drain. So Jingyuan has it good still. I don't think that's going to be the case. Again, Jingliu we can completely forget about. 一緒に過ごしていた間、皆様は旧友かのように接してくださって。Jingliu hasn't been relevant in, God, a year at this point. 私は皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうかと初めて出会った時に申し上げましたね。ですが今はあの初対面は皆様にとっての久しい再会だったのかもしれないと皆様から泉州での旅のことは教えていただきましたが、元老の私を装った能力には正直感心せざるを得ません。まるで本当だよ。元老がいつ帝雲と入れ替わったのか That's what I mean.
Midday apparently can get up to 30k HP, and that won't help Jingyu at all. Another thing that's not gonna help Jingyu is the fact that Midday is going to be a main DPS, and he wants to be in a team with other either with other imaginary characters. Oh no, he's the one that wants to be in the team with other imaginary characters. It's the Herta that wants to be in a team with other erudition characters. カフカを追ってた時、帝雲がしばらくいなくなってた時があってね。次に会った時にはもう元老だったのかなって思ったりもしたよ。But nah, if we get more main damage dealers that don't rely on follow-up attacks or other gimmicks, and they just rely on their direct damage, then it's just going to be pushing characters that are still going to be coming out on top. So when it comes to Midday, we're going to need to see what Trebby does, especially if Trebby still pushes units. And we're going to have to check up on the Remembrance MC, because there's a fairly good chance Remembrance MC is going to be a mainstay in most teams in Amphoreus, sorry. でも実際 Iwan Jingyu goes to the trash for good, can't even cope. I mean, you're same train, man. Again, she was one of my favorites, but I haven't used her in... I can't even remember how long. The few times I've tried, the 60k damage she does with her ultimate, it's basically nothing at this point. She's been completely power crapped. We've seen a new type of damage being true damage, they will certainly push that. For now on MC, we don't know which other characters they're going to try and push true damage on. Not to mention, it looks like true damage is being used mostly like a support type damage. そう考えると、自分の人生の一部が奪われたというのに、私自身がそこから排除されてしまったような、そんな寂しさを感じますね。Still got her to do like 200k on skill and ult, but even that gets outclassed now. Yeah, if a character doesn't do 500,000 damage on their ultimate, they're basically not good. これも私が疑問に思っていることなのですが、元老はどうやって帝雲を装っていたのでしょう。Not to mention the fact that now her kit also feels a little bit clunky, because she doesn't even have 100% uptime on the 50% crit rate buff. お二方は帝雲にどのような印象を受けましたか？ A bit mysterious, a bit dangerous, a bit calculating. それはきっと古族の天性でしょう。謎めいた雰囲気が人を引きつけることを皆様は知っておりますから。では次に、帝雲はどのような人物だと思われましたか？ Well, hey, on the bright side, Tingyun managed to avoid the red mist and the assault on the Xianzhou by the side of the wolves. まあ、褒め言葉として受け取って How お do き you ま get すね。 500k damage? 次からは Acheron. 人当たりが良いと言ってくださいな。Maybe it's a bit of an exaggeration, but still, Acheron should get there. Some other characters like Firefly should be able to get there with enough break effect, with enough good supports. 他に何か強く心に残った点はありましたか？ March 7 said you were bossy. ちょっと本人の前で言わないでよ。それでは最後の質問をしますね。お二方から見て、私と記憶にあるその人物は全く。Yes, no, that's not important. I would say no, but honestly, she should be better off like this. 待って、今の質問なんか変じゃない？ここにいるのは本物の帝雲なのに、なんで偽物と比べるの？
美月様は少し誤解されているようですね。My Farfalla can get around 350, 500k per skill depending on enemies. 幸いでもあったと You have 思っただけ Eidolons です and you have the Light Cone as well, don't you? Because without, I think most I've seen her deal was around 300 to 350. 商いをするには情報網が不可欠ですので、もし本物の私でしたら And then it also comes down to the supports, because like Tingyun's Light Cone adds another big high percentage damage taken to the enemies. 当時の私はきっとこう考えていたでしょう。たとえ予定通り泉州に戻れていたとしても、私は大して皆様のお役には立てない。ならば到着の予定を遅らせて外部の盟友に助けを求めようと。ですが、うちらは出会ってなかったってこと？そうですね。お二方の話ですと、絶滅大君は私の一挙手一投足を真似ていたようですし、いえ、真似ていたというより、もはや私の代わりに数日生きていたとしか残念ながら皆様の泉州での旅を目の当たりにすることはできませんでした。しかし陰謀の部分を除けば、皆様と出会い過ごした時間はまるで私が本当にその場にいたかのようだったかと。元老は私の人生を奪いました。Wait, what? やられたらやり返す孤族として Tingyun swearing revenge on a Lord Ravager? 彼女に代償を支払わせねばなりません。私、考えに考えました。代償と呼べるほど価値があるものとは一体何なのか。Oh, okay, maybe not. 皆様との縁しか思いつかなかったのです。ここまで熟慮してやっと腑に落ちたような気がしました。初対面だったにもかかわらず、皆様は私を助けてくださいました。今の状況はあの時と全く同じ。本来なら礼儀正しく接するべきでしたのに、今こそ私は奪われたものを取り返す時なのです。恩人の皆様、心から感謝を伝えさせてください。悪くない始まりのようですね。その時はきっと恩人の皆様の存在が私に勇気を与えてくれることでしょう。もう大げさすぎるよ。天運、危ない決断はしないでね。この子じゃ責任を負えないんだからそちらに関しては時が来ましたらまた話し合いましょう。さて、私の話はこれで終わりです。She's way too adorable. Okay, what's next? Dream Bubble. 無教ショップへようこそ。このエドワードがご用件を受けたまわります。プレゼント用の夢を買いに来たんだ。異国情緒たっぷりの E2 no Light Cone, the Founder Cage is rare, but it does happen here and there. 一つ助言をさせてください。Yeah, probably on some of the lower level enemies as well. 作品を探すのに Unless it happens in Memory of Chaos 12 too. お客様が気分を But those things tend to be a bit more resilient. しかし、いつの時代も幸運なお客様というのはいるものですね。つい最近 Oh, right, Marcelo, did you get Fugua as well? 夢の泡を入荷したとこ Or ろ are で you す。 still running her with the Harmony MC? 先週同盟。若い剣客が剣士の座を手に入れようとしていた。だが彼は100歳になったばかりだった古族の妹弟子によって窮地に立たされる。No, still MC? Oh, okay then. あるようなないような。泉
I think maybe with the extra break, Fugue might be a little bit better. But the main reason why I picked her up was because I knew that the MC would just switch over to Remembrance and basically never switch back. If not for the Herta, I would go for Fugue. Yeah, I gambled for her a little bit. I've got like 300 pools left over, but I don't think I can go for all the characters I want. I would love to be able to go for Herta. Aglia also looks really cool. I would love to pick Aglia up. But again, I need savings. I need as much savings as humanly possible. I got Fugue, part of me couldn't resist the tails. Understandable. Very much so. Yeah, nah, she's super cute, the tails are super soft, and that's also the fact that she's going to stay here in the break teams for a very long time. Especially when you take into account that the next teams, it's going to be either Remembrance based, where you have to push summons in order to attack, or we're back to the basic damage teams with new destruction units and new erudition units. So the chances of us getting more break units and especially more and stronger break supports are very slim. So if she gets power craft, it's going to be later down the line, way later down the line. But she also opens up the way for a Himeko break setup too, so we're doing everything for Himeko as well. They will probably release another 2 damage buffer later anyways. Might as well stay with wife as meta drags us down together. You know, I don't know about that one. Is that run? Oh, that's Yukong, alright. And that is a very long time since we last saw her. As I was saying, I don't know if they're going to try and replace or power creep the MC. Because at least when it comes to Penacony, once MC got its upgrade, they kept them. I get the feeling they might want to leave MC as a relevant and worthwhile party member for the entirety of Amphoreus. And if that's the case, they kind of have to do that through damage. Did you go out to space to recover her belongings? みんなの前で失態を演じたくないから何を言おうか一言一句考えてきたのよ。でもその必要はなかったみたい。迎えに来たわ、テーン。私たちはしばらく席を外すわね。久しぶりの再会でしょ。ゆっくり話すといいわ。That's a nice little good ending. Currently in huffing more copium than... what the... Oh, Sparkle mains. Especially because I also wanted someone to use my Sparkle. I think we've been talking about the Sparkle usability last time as well. 50% push might not be that bad a thing, especially if it affects the Memo Keepers as well. But I'm still afraid you might need Remembrance MC
plus Remembrance main DPS, plus a healer, if you want to be able to use Sparkle. Because Memo sprites, as far as we know, they get these stats from the characters too. So if you can buff damage percent, crit damage percent to your characters, Memo sprites should get those too. 私ですものね。その体、これから大変になるでしょう。常世とうつし世の境から帰ってくることができたのです。他のことは襟好みしたりしませんよ。それに悪いことばかりではありません。今なら玉空様と腕相撲をしても私が勝つかもしれませんから。The little smirk. 相変わらずの落ち着きぶりね。話したいことがたくさんあるけれど、それは道中のお楽しみにしましょう。それと、たとえ根絶できなくとも緩和する方法ならきっと泉州にはあるはずよ。そこに関して疑いを持ったことはありません。ただ誰もいないこの場を借りてもう一つ質問をしたいのです。どうしてもラフに帰らないといけませんか？帰らないつもりなの？元老は残虐だと言われているのに、真っ先に排除すべきであろう私は生き残っておりました。それにルアン・メイ様も本来泉州とは無関係のはず。I mean, if she wants to stay on the Express and travel with us, she's always welcome. きっと私は知らず知らずのうちに誰かの盤上の駒になっていたのですね。同盟内部にもあなたと同じ考えの人はいるわ。そして実際に駒として使っている人は今玉殿にいる。でしたらなおさら私はラフに戻って局勢を乱すべきではありません。それよりも流れに身を任せて今ある手札を有効活用する方がいいとは思いませんか？手札の有効活用？今人滅の烙印は私の体内で均衡を維持しています。そしてこれは元老が自ら残したもの。できましたらこの剣を玉空様から将軍に報告いただき、そして私を元帥に合わせてほしいのです。もしかしたらこの体、同盟が敵に近づくための一助になるかもしれません。But how? ルアン・メイさんが一人でラフを訪れた時、あなたの話をしていたわ。そしてほぼ同じ時に請求列車からの連絡を受けた。あなたの生存は元老の計画のうちにはない。適切な時期に手札を切れば必ず同盟が機戦を制するための騎兵になるはずだと天将たちはそう判断しているわ。Unless she can now also use the power of destruction left inside her. そうなるとあなたが生き返ったことを内緒にしておく必要があるわね。でも決断を下す前にあなたの考えを聞きたいわ。私は全力であなたの味方をする。でしたら少なくとも玉空様が皆様と対立してしまう展開は避けられそうですね。善と多難、そう簡単にはいかないでしょうね。それでもあなたが進むと決めたのなら私に止める道理はない。災いを転じて福となすと言います。あのことがあったからこそ私はこの美しき夢で自分のことを見つめ直す機会を得たと感じているのですから、今この瞬間も
私が玉空様に本心を明かしているという証拠をお見せできますよ。ついてきてくださいな。この近くにいるかと思いますので。あれは少し前に Wait, what? 不思議な出来事によって私は夢の中で何人もの帝雲に分かたれました。彼女たちは私の一部。We are not in a dream anymore. それぞれ異なる How can she have a clone of herself out like this? そのうちの一人があまりにも遠くに行ってしまったせいでしょうか。未だに私のもとへ帰ってきていません。あなたが言っているのは彼女のこと？ We're still in the escape? 何をしているのかしら。彼女は私を魅了してやまない何かに夢中になっているのかと。The flying ship is still in the dream? But for a second there I thought we were on the express. 感情の一つである彼女は生まれたばかりの子供と何ら変わりありません。この船に乗ったのは高鳴る胸の鼓動に導かれたからです。玉空様、まだ覚えておりますか？あなたにとってはありふれた何でもない飛行だったかもしれません。初めて空に触れた瞬間だったのです。もちろん覚えているわ。あの頃あなたはまだ私が抱っこできる背丈だったわね。There we have it. This is absolutely adorable. あら、今も抱っこができるか試していただいてもいいのですよ。もうさすがに無理よ。冗談です。思い返せば小さなあなたはずっと聖査に乗りたいと言って私につきまとっていたわね。Il Luofo in Penacony doesn't want you to know, but the Tingyuns are free. You can just pick them up and bring them home. No one notices. I have 5 already in my basement. Wait, what was that in reference to? Pigeons? Because it would be a bit too much for cats. I remember it was something to do with the birds, either pigeons or maybe squirrels. あの飛行は私の人生を大きく変えました。果てがないと思うほどの広い世界が目の前に広がっていて、私この世界で私たちはもっともっと遠くに行けることに気がついたからです。Yeah, it had to be pigeons, right? I remember someone also complaining that we kind of abandoned pigeons when we really shouldn't have. Apparently we domesticated them, we've been using them as messengers for centuries, but then modern technology swept in and no one is taking care of pigeons anymore. But if you were to pick one and start taking care of it, I think they would make some pretty decent pets too. 私は紹介に入ってありとあらゆる地に赴くことを選んだ。今でもあの時の胸の高鳴りは心の中でずっと鼓動しているのです。それは今も変わらないのかしら。はい、ずっと。私の旅は再び始まります。I think people started thinking it was a past at some point. Well, pigeons might have become pests because they are being referred to as rats with wings.
But that's mostly down to what they eat, which in cities is mostly garbage, and the fact that they are really damn dirty. But I know there's some people who keep pigeons and use them for pigeon races, and I'm pretty sure those pigeons are nice, clean and healthy. Also, what a sport must pigeon racing be? You go somewhere with your little carrier and a pigeon inside of it, you release them, you start drinking beers, wine, whatever, wait for a few hours, and then you receive a phone call from the destination and someone tells you who won. それなら顔面に代理をお願いしているわ。あなたも彼の人となりはよく知っているでしょうし、任せても心配はいらないかと思ったのよ。ただ私の商売の原則、皆が得たいものを捨て、皆が捨てるものを得る。そうすれば交わりは広がり、真に欲しいものが手に入る。八方美人はこれからも。That's kind of sad looking from that angle. The poor things are really chill with humans. Too bad birds are not really popular, all things considered. Might be because some of them are really hard to take care of. Like, if you want a pet, taking care of a cat, taking care of a dog is a lot easier than taking care of a bird, because they're way more fragile. At the same time, something like parrots. Parrots are basically 5-year-old kids, or 3 to 5-year-old kids, that you keep into your house, but they live up to 120 years. They're going to outlive you. It's something that you have to leave to the next generation to also take care of. While crows are hella smart, but they can scare the shit out of you, because crows can also somewhat speak. 本当ならこれは背負うべき重荷ではないでしょう。あなたは今回の災いにおける生存者の一人に過ぎないのに。玉様も Now that I think about it, the parents of one of my friends back in my childhood days used to have a crow as a pet. They kept him in the house, they also let him outside every now and then, but no cages, nothing, it just roamed around and flew free. おぼろげな夢の中で誰かが私に告げたのです。不幸になるという代償を支払わなければ生き残ることはできないと。ですが玉空様、天上で輝きを放つ神は人を駒にして軍勢で賭けをしています。Oh god, she got turned against the eons. 死体が積み上がってできた山だけ。あなたはそれらにその代償を支払わせようと考えたことはありますか？ずっと考えてはいるわ。でもそれ以前にどうすれば私たちは神々の盤上から降りられるの？それすらできないのなら神に代償を支払わせることなんて到底かなわない。選択の余地があるのなら駒になんてなってほしくない。私の願いはあなたがそんな神との戦争とは無縁な生活を送ってくれることなのよ。そんなに悲観しないでくださいな、玉空様。大君の愛子のおかげで私はこの戦争への参加権を手に入れました。知っていてほしいのです。盤上において憔悴の策をくじくのはいつだって名もなき兵士たちなのだと。
なので今はただの駒だとしても狡猾にその一泡吹かせてやろうと思っております。Moment of silence lingers after that. Departure is often indistinguishable from parting, but luck never seems to favor everyone. So Tingyun isn't going back home. Tingyun is going to try and pick up the mantle to go fight against the Lord Ravager and against the Eon of Destruction himself. And she's not going to be the only one. We might see more of that from Ruan Mei, and we're definitely going to see more of that from the, both the Hunt and the Abundance. いいえ、ここに来たのは別れを告げるためです。実は途中で考えを改めましてね。The only thing that makes me tilt my head a little is the fact that when it comes to Fugue, I don't think we're going to see much of her in the next patch, because the next patch is going to be all fully dedicated to Amphoreus, from 3.0 down to 3.7. もう一つくらい予定外のことを増やしても構わないと思いまして。そうか。だが、なぜ彼女がここにいると。So they did add this new plot thread, but I do wonder when they're going to start tugging on it a little bit. ただの運任せですよ。彼女が行きそうな場所にはいくつか心当たりがあったので。こんなことを運に任せるなんて君らしくないな。私も変わろうとしているということです。なるほど。なら俺は邪魔しない方がいいだろう。この機に私が逃げるとは思わないのですか？君には全てを利用しようとする意欲と、それを可能にするだけの力があるが、その全てにロビンさんは含まれていないと。感謝します。それでワービックさんは？当然僕も行く。ご心配なく、彼は邪魔にはなりません。むしろワービックさんにはこちらから同行をお願いしたい。どんな理由があろうと彼女は逃亡犯と接触すべきではありませんから。彼女の前でも明かさないつもりなのか？はい。これが別れだと相手に気づかせる必要はありません。私のわがままのために彼女にリスクを背負わせるわけにはいきませんので。はあ、好きにするといい。じゃあ行くか。行きましょう。この一歩すら踏み出せないのなら、この旅立ちに意味はありません。But so far he hasn't received any invitation to continue this journey on the Express. 出会えるとは思いませんでした。ロビンさん。こんにちは。失礼だけれど、あなたは？私はカタルス家のワービックと申します。あら、ドリームメーカーの方だったのね。この無境が危機から立ち直れたのは全部あなたたちの努力のおかげよ。本当にありがとう。ロビンさんこそこのところはいろいろと忙しいでしょう。今日はなぜドリームボーダーにいらしたのですか？息抜きかしら。気分転換に静かな場所で星を見たいなと思って歩いていたら、ここにたどり着いたの。夢の中の星空だけれど。夢の中の星空も現実のそれとさほど違いはないでしょう。夜空を見上げてもそこに星はない。私たちの目に映っているすべての光は
遥か昔の星々の姿なのだ。 So he says he doesn't want to reveal his true identity to Robin, but Robin either already knows or he's dropping some really heavy hints. バービックさん、ずいぶん哲学的なことを言うのね。There's no way she hasn't realized who she's talking to. ねえ、あなたはこの辺りで働いているの？そういうわけではありません。ただ今日は休日でちょうど見たい公演があったので早めにここに来ようと思いまして。公園？ここで？いいえ、ここではない遠く離れた場所で、とある演劇の最終幕で近くで見るより遠くから聞いた方がいいのだとか。そうなら展望台から鑑賞するのはいい選択ね。ここからだとピノコニーのすべてが見えるから。 And look, this might be one of the few cases in which they're not talking about the Charmony Dove, but the Charmony Dove is still in the picture down there. ロビンさん、公演が始まるまでここで一緒に星を眺めていてもいいですか？もちろんいいに決まってるじゃない。ワービックさんって遠慮深い人なのね。むしろこちらからお願いしたいくらいだわ。ここはドリームボーダー。夢を作る人たちこそがここの真の主なんだから。それにしてもここから見える星々は見覚えのないものばかりで不安な気持ちになりますね。何があなたを不安にさせているの？空が高すぎるから？それとも未知の世界だから？その両方だと思います。性格の災いによる実質的な影響はありませんでしたが、多くの宿泊客が離れホテルは物寂しくなってしまいました。ピノコニーの未来はどうなるのでしょうか。ロビンさんの生活に支障が出なければいいのですが。ありがとう。でも私のことなら心配いらないわ。偶然だけれど今回の災いで多くの過去を知って今後のことについてもいろいろと決心がついたの。唯一の心残りは口に出せなかった言葉があることね。その言葉を伝えたかったお相手はもういないのですか？ええ、別れの挨拶すらできないままピノコニーを離れてしまったから。わざわざ本心を言葉にする必要はないかと。あなたの気持ちはきっと相手にも伝わっていますよ。でも誰かを励ましたいときはやっぱり気持ちを言葉にするべきでしょ？失礼ですが、あなたが励ましたい人とは誰ですか？失敗を経験したばかりでこれから遠くへ旅立とうとしている人かしら。そういう方はピノコニーに大勢います。夢追い人にとって失敗とは夕日のように毎日訪れるものですから。彼らは忍耐力のある方たちです。ロビンさんの笑顔さえあればきっとまた立ち直れるでしょう。でもその人は少し違って普通の人よりずっと忍耐力があるからみんな勘違いしているの。あの人なら倒れてもきっと他の誰より早く立ち上がれるって。勘違い？つまりあなたはそうではないと思っていると？ええ、だって彼は立ち上がる前に。
それが正しいことかどうか迷って長い間悩んでしまう人だもの。そういう人にとって失敗はむしろいいことなのかもしれませんね。反省は大切なことですから。それはそうかもしれないけれど、あの人には変わらないでいてほしいわ。それはなぜですか？だって私は記憶の中にいる彼を信じているから。確かに彼は誤った道を選んだかもしれないけれど、その目的が間違っていたとは思えない。私たちは同じ場所から歩み始めた。そして今度は彼が軍勢に向かって羽ばたく番。たとえ一人きりの旅になろうと、彼ならきっと正しい道を見つけられると信じているわ。私たちは一緒に空に羽ばたく必要なんてないの。だっていつかきっとあの高く浮かぶ雲の上で再会できるから。そうなることを願っています。Just left here absolutely speechless. 一つお願いしてもいいかしら。ここを離れる前にこのパズルを完成させたいの。ドリームメーカーが手伝ってくれれば空いている部分を埋められると思うのだけれど。ドリームメイクパズルですか？ And of course, if it's related to this too, it has to be the Charmony やれる Dove. だけやってみましょう。そんなに気を張る必要はないわ。仮にピースが見つからなかったらただの散歩だったと思ってちょうだい。私は経験不足なので運に任せるしかありませんね。お願いね。一つ目のピースは星空の一部。そして二つ目のピースは。どうやら今日は運に恵まれているようですね。これは A scrolled note was left here. May your sky forever be 見 radiant. 覚えがあるわ。おそらく他のドリームメーカーが残したものでしょう。この業界では祝福で無教の土台を築くことが習慣となっていますので。二つ目のピースですね。これは翼。これは折れた翼かもしれないわ。もう少し探してみましょう。大丈夫よ。これを使いましょう。Just as before, a note was placed carefully next to the puzzle, like someone got here a step earlier. May your stage be forever lustrous. One more thing, staying fit is important, but don't forget to eat well too. もう十分ね。 No, this has to be the Pepeshi leaving these notes in place of Sunday. Hmm. 完成しました。どうぞご覧ください。Please don't tell us the story of the Charmony Dove for the 5th time. The painting feels like a blessing and also seems to mirror someone's resolve. Even when the broken wings no longer belong to the sky, the direction in which they fall will still be towards the stars. これより向かうは見知らぬ星々。
あなたがここで空を眺めている限り、その星々も私たちが再会する故郷となるでしょう。最後にさよならも言ってくれないの？私はあなたが思っているよりも。 And of course, she had to realize who he was. Everyone knew. And somehow Sunday still thought he could hide who he was from her. 長い旅路の間くらいは肩の力を抜いて過ごしてね。Out of topic, but then did not know you can't use elixirs on martial mastery trial. Not to fail the first martial mastery trial. Wait, aren't those the one with the grandma to unlock the row 4 classes? 兄様。いい別れをしてきたようには見えないな。いえ、十分すぎるくらいです。もともと。しかし、なぜ余計なことをしたのですか？何のことかな。あのメモのことに決まっているでしょう。他の方に見つかってしまったら、彼女に不利な証拠になりかねないというのに。It's the red one for row 5 weapon and its awakening. Wait, there's an extra mission to awaken the new class champion weapons? I didn't even know. Yeah, I tried farming the raid a little bit, but while some of the weapons look okay-ish, didn't really feel like going for them. ですが、出発する前にベルトさん、あなたに一つお聞きしたいことがあります。あなたはなぜ七死人になったのですか？どうして急にそんなことを？ここまで同行していただく中で確信しました。ベルトさんは助けを必要とする人を決して見捨てない方なのだと。今この瞬間もまだまだ数えきれないほどの世界が空の上で請求列車の来訪を待っている。しかしあなたと仲間たちは会ったことのない旧友、そして悪名高い逃亡犯のためにピノコニーにとどまっています。開拓の意味は前進することであって立ち止まることではありません。だというのにあなたは当然のように大切な時間を価格たちのために費やしている。それはなぜですか？その考えには同意しかねるな。それにきっと時計屋だって同じ選択をしただろう。その選択をした彼は列車と別れ、以降二度と軍政へ向かうことはなかったではありませんか。One day after dinner, while my younger sister and I were lunching in Mr. Copperwood's yard. I don't know if the Charmony Dove talk was repeated into becoming a meme or people memed it until it became a meme. I think we had the Charmony Dove talk at least 4 times. And 4 times is 2 times too many. Usually when it comes to Genshin, the writing is being made as to be some sort of a secondary screen kind of thing. Where, yeah, you're playing the game, but you can also do other things. You don't really have to pay attention to the story, because Paimon is going to repeat whatever happened 2 or 3 times anyway. So even if you half pay attention, you're going to get what's going on at least 1 out of these 3 times. I'm afraid they've been using the same writing approach here as well. Because
the Charmony Dove, it was a good story the first time. It was okay when they reiterated upon it, but the third time, the fourth time, that was a bit too much. That, yeah, we get it, they are related to it, but still, it's a bit too much repetition. 全ての旅が星の海へと向かうわけじゃない。列車を離れても終わらない開拓はある。It's like the memes about the MC and trash cans. The trash can deal was fun the first few times, then it became a bit overplayed. Thankfully, when it comes to Amphoreus, we're going to get Mew as a summon. MC is not going to get trash cans, so they're going to walk a little bit away from the trash can meme. But if they really did go all in and they had a trash can as a summon for MC, they would have completely ruined that character. Because then that would have been way too much. 七死人は特定の人物を指す言葉ではない。開拓に対する考え方は人それぞれだが、状況が許す限り、俺たちは己の信じる開拓の道を全力。そして俺が開拓する対象は未知なる世界ではなく、この星空の下に生きる人々だ。ベルトは俺の故郷で世界を意味する。誰もが自分の中に広大な天地を秘め、星々と同じように可能性を持っていることを示しているんだ。そんな人たちとのつながりこそ、この旅で得られる最も価値のあるもの。これが俺の開拓の道であり、ここに留まっている理由だ。Yeah, the joke reached the end of my Magical Friend Trash Can event. Like, it's fine if they still bring it up every now and then, but to have entire events revolving around it, or having the entire personality of the MC revolving around them, it's way too much. では、なぜ私を選んだのですか？言っただろ。俺も故郷を離れる時はバタバタしていたから、君の気持ちは分からなくもないと。そして過去と決別すると決めた時、人は冷静に自分と向き合えるようになる。今の君のように。ここには俺と君の二人しかいないんだろ。やっぱりバレてたか。あなたの目をごまかすことはできませんね。ワービックの秘密を見破られた以上、もう一から説明する必要もありませんね。早速本題に入り、このお別れにピリオドを打ちましょう。Wait, what? After all that happened, the Grand Theater stands deserted. The man who crashed here with broken wings must learn how to walk on the land, but to do that, he must first fly towards the stars. We should be fine like this. いくら顔を隠しているとはいえ、ファミリーの立ち入り禁止エリアに侵入するとは、さすがに大胆すぎるんじゃないか？ご心配なく、そう時間はかかりません。初めて大劇場に来た時、まだ子供だった私は、舞台幕の後ろから漏れる光に見惚れ、それを夢の地を導く啓蒙の光なのだと思いました。Speaking of the new trailer, gave the impression that we'll be following on the footsteps or become homies with Kevin. I like that a lot more than the pure trash jokes, that's for sure. Honestly, I was really surprised to see that they're giving Kevin a baseball bat. Sorry, not Kevin, what's his name? Well, the Amphoreus Kevin.
I haven't bothered learning the new name just yet. But yeah, they're keeping the Caslana baseball bat there too. しかし数年後、オーク家の当主として再びここを訪れた時、その光が性格によるものであると知ったのです。それで今度はここで何をするつもりなんだ？旅立ちの準備ですよ。人が旅立つ場所はそのものの終着点であるべきだと考えていますので。It doesn't matter, everyone will be calling him Kevin anyways. I think that's going to be true for most people who've played Honkai Impact 3rd. People who are HSR only might still try and use his new name. But now they're going with a full parallel between them and the Flame Chasers from Honkai Impact 3rd. So I think it's only natural that the Honkai Impact 3rd names are going to stick. At least when it comes to Kevin and Elysia. I get the feeling maybe the cat might also fall to this too. People will be calling the cat Pardo Felis. While the others, they seem mostly like new characters, even if they should still be related to the Flame Chasers. I その感情の読めない顔、大っ嫌いなんだよな。なるほど。ようやく妙な違和感の正体が分かった。再会した時からその調和を象徴するヘイローが頭の上になかったんだ。ヘイローは我が種族が賜った祝福ですが、捨てられないものというわけではありません。Kevin is easier to remember than Phaeton. I'll go with that. It's also a bit of an easy, a more common name. Like, you wouldn't expect a person of that standing to just be called Kevin. Apparently Pardo will be a dot unit. That would be great. Damage over time needs a little bit of life back into that team. Will be my last chance to revive Kafka. I don't know if that's going to be the case. What if her color scheme screams lightning? What if Pardo Felis is going to be the power creep over Kafka, rather than a unit that synergizes with them? 夢に入る場所、あの思考の回廊で、私は自分のヘイローを外しました。Yes, again, when it comes to damage over time, the one unit I would really want is something to replace Ruan Mei. So that you can run Kafka, Black Swan, Healer, plus, hopefully, Pardo Felis. She's going to be coming out in 3.2 to 3.3, so we still have a long time to wait. Kafka is impossible to power creep, just like people said about Sele. I don't remember those discussions, because Sele was just a standard damage dealer. そうすることで、私は調和と秩序の祝福を捨て去り、初めて凡人として美しい夢に足を踏み入れることができました。つまり、それでワービックさんが生まれたということか。それについては、こいつが説明したところで信じてもらえないだろうな。彼の誕生は、ベルトさんも知っているハプニングによるもの。お恥ずかしい話ですが、笑ってはいけないチャレンジによるものです。
Nah, this can't be it. 一般人として無境を歩いて回っていたところ、運悪くピピシ人のいたずらに引っかかってしまいまして、帝雲さんを分裂 Like させた旨を食べて、we go through all this serious talk about Sunday giving off his connection to the harmony and the order, wanting to sever his halo, run away from his past, and then it turns out he just splits in two due to a try not to laugh challenge. What the hell? ということは、彼は君の一部なのか。意外だな。似ているところなんてないように見えるが。あるいはサンデーの別の側面かもし Sele れま was せん。 power creepable, just put more direct damage as for hyper carry. Honestly, Sele started losing points the moment we went from single target based bosses to multi target based bosses. Because even then, yeah, you could technically one-shot a minion, get an extra turn, then deal damage to the boss, but it was not ideal. She won't be power crept as long as the enemies stay weak. Yeah, that one too. Problem is, the enemies didn't stay weak. And the moment she was not able to one-shot the minions close to a boss, that was her time done. 私も子供の頃は心の奥に様々な思いを秘めていました。年を重ねるごとにそれらの思いは摩耗していき、 But now, if anything, I think people were hoping more for a Genshin Impact approach with this game. Where, yeah, some new units come out, but they are either side grades or other options compared to just pure upgrades. And I think that would have been a lot better, at least for the health of the game itself. 幼い頃の私が少しでも違った選択をしていたら、今頃は彼のようになっていたかもしれません。より良い自分になれなくて残念だったな。これが私の最後の別れ。帝雲さんにしたように、今度は自分自身に調律を行い、完全、そしてそれはワービックの完全な消滅を意味する。だからこそこれが最後の別れなのです。もしかしたら消えるのは君の方かもしれないぞ。 Just bugging what? Wait, what happened? Also, if you got bugged, I think Wuthering Waves has an unstuck option. I used Carlotta's skill and threw me over half the map. Doesn't Carlotta need a target for you to do that? How far was that target? それはありえないことだと。しかしまあ、今となっては予想外のことが起こらないとも言い切れませんね。どんな結果になろうと、俺が全てを見届けよう。観客席で待っている。ありがとうございます。では始めましょうか。そうなることを期待しているのかもしれませんか。確かに変わったな。 It was pretty close, but I think I missed and slid over me in the area. 雑音にも耐えられなかったはずだ。 That would be fun to see. Do you have any screen recording software? Something that runs in the background? 未知なる旅に出る以上、これまでの規則正しい生活を維持することはできないでしょう。今日のように予期せぬ事態が発生すること Stuff like the NVIDIA recording programs were basically made for occasions like this. そんなこと言って、本当は心の準備ができてないだけだろ。はい、私は不安、いいえ、恐怖すら感じています。ピノコニーを離れたら、きっと身の回りの些細なこともコントロールできなくなるでしょうから。いや、
全てがコントロールできなくなるんだ。ほとんどの人はそれでも毎日を生きてるけどな。未知なるものを過度に恐れることが私の欠点なのかもしれませんね。ですがあなたと出会ったことで多くのことを学べました。このような形で自分の違う側面に出会えたことをとても嬉しく思います。やはりあなたのことは嫌いです。あ？なんだそれ。普通逆だろ。あなたが持つ数々の特徴は私が心の奥底に秘めているものに違いありません。たまには冗談を言ったり、思ったことを率直に伝えたり、誰かに対する嫌悪感をあらわにしたり、あるいは関心を素直に表に出したい。そして彼女の全ての歌が好きだと伝えたい。なら伝えればいいじゃないか。本当の意味で囚われてたのはいつも小鳥を閉じ込めようとしてたデイさん、君自身だったなんてな。They streamline things too much, it all revolves on direct damage now instead of mechanics. Feels like it a little bit, doesn't it? They're still trying to add some mechanics here and there, but mostly under the guise of the trotters. Like this Memory of Chaos especially, you deal more damage by killing trotters than you deal by standard attacks, at least if you're a free-to-play player. I'm pretty sure if you're a whale and you have like C2, whatever, plus light cones, you can just ignore the trotters and go for full damage instead. 思い返してみろ。自制心、葛藤。この2つ以外、君の生 I 活 also に had は a 何 really が weird あ bug る？ once where Yin Lin stayed golden. That must have looked nice too. But at least it's only something light and visual. 私はあなたにはならない。いいえ、なれないのです。They didn't send you to explore Mars. なぜなら、私は軽薄な人が嫌いで、そういった人々の真似をすることさえ不快に感じるからです。たとえ失敗を経験しようと、対面や高潔さといったものは簡単には捨てられないのですよ。調和に対する態度も同じこと。あなたであろうと、運命であろうと、かつて疑い、抗った者に今後頼らなければならないというのなら、今回の調律は私の本心に委ねるとしましょう。そう、あなたが調律してください。何言ってんだか。コインに自分の命を委ねる気か？ Looks like Sunday took a page out of Aventurin's book and just went gambling. 君、そんなタイプじゃないだろう。列車に引かれて頭のネジが外れたか？それともカンパニーのギャンブラーに体を乗っ取られたのか？ Like the current MSQ is counterintuitive, you want to clear it fast, but the trotters only spawn after cycles, so you're incentivized not to use the gimmick. Again, that depends on how fast you can go. If you're one cycling, pretty sure the trotters are just going to die to AoE at that point. And yeah, it's like 170,000 damage per trotter that dies, which is not little. 失敗は最高の死というでしょう。より多くの人々を救うには、実践を通して彼らが何のために生まれ、何のために死ぬのか理解しなければなりません。私は変わろうとしているのです。一つになろうと、片方が消えようと、この調律に運命を任せ検証する。自分が意味嫌うすべてのものを心を開いて受け入れられるかどうかを。
そうすることで初めて真に属性に足を踏み入れ、人々と共に大地を歩むことができるのです。もし受け入れられなかったら、そうなった時は致し方ありません。私は過去と何も変わらず、妹を失望させるような人間に過ぎないということです。墜落とは飛翔の別名。故に私は翼が折れたことを喜んで、属性を見るため地上に降り立ち、人の最後、Fugue sadly we cannot 私 activate は弱者と共に in his 天に days. 向かって手を伸ばす。I'll join the weak, as if the weak didn't blow his head off. この宴の星でどのような身分であったかは、If it was like the fastest character does a skill damage 4 times to spawn 2 trotters, it could at least generate new strats. The trotters are just PT damage, not a real strategy to go for. I don't know, man. Like, I tried not going for the trotters, letting them just die to AoE, and that was clearly not enough. 私たちに答えてくれるのは神ではなく、明日の自分なのですから。もう僕から言うことはなさそうだ。ああ、でもこれでお別れってことなら、最後にちょっとしたアドバイスをしてあげよう。冗談を言うときは話術に頼ろうとしないこと。あと解説はしない方がいい。いや、やっぱり君は冗談を言わない方が無難かもな。否定できませんね。そういうとこがムカつくんだ。まったく、なんで僕はこんなつまらないやつになったんだか。それでもあんまり自分に厳しくしすぎないようにしろよ。悲しむ人は必ずいるからな。わかりました。Oh, it's just a cutscene, it's not a boss fight. 宴の星、夢の地。今、故郷に別れを告げ、幕を引きたいのなら、まずは舞台に上がるのだ。It is a boss fight, never mind. 己を調律するのは無理なので、この不協和音、耳障りですね。Okay, the bunnies are there already. 近隣連鎖万象伊豆と蛍は全てが燃え尽きるまで生きるために。Like, Linkshire was the real good surprise. Linkshire was freaking amazing as a surprise. I can't believe I had half an idea to skip her, but not only she heals a lot, the sheer amount of break damage that she brings with those freaking bunnies. 呼吸するファイアフライ生きるために。 Okay, first one down. 示すのです。私にとって
それは麦なのでしょうか。これはただの戦いじゃなく、近隣連鎖万象、いずれ次の 200,000 damage from the bunnies moving. 本質は同じ。命の花いずれ風に吹き落とされる。手加減は Lucky I pulled E2 Firefly to support Lingsha. Yeah, I get the feeling that something like Fugue's buff might be better used on Lingsha as well. 私がやる覚悟は再び舞いましょう。気を良い竜 Lingsha at 3B, double pathing like crazy. 3B, I don't know. I don't think 3B is going to be a damage dealer. Again, 3B looks like they picked half kit from Ruan Mei, half kit from Robin, and just copy-pasted them together. And just like the parallel with Ena,「私自身旅立ちを授けましょう」。それで君のことは何と呼べばいい？サンデーさん？ Sometimes I regret not getting her, so I don't tend to see gameplay too much. Wait, what? I'm afraid I've lost a word there. Honestly, I would say that Lingsha E1 instead of Firefly Eidolons nowadays. I don't know, that I play the game mostly as free-to-play player, so I just go for the character themselves. I don't even pull for the weapons. I use mostly for Starlight Cones too. Not to mention, if you want to do anything more than just pull for one copy of each character, you need to start spending money on the game. Like, more than just Battle Pass and monthly card. お好きにどうぞ。今頃彼は私の中で皮肉っていることでしょう。ベルトさん、ここまで同行してくださってありがとうございました。この別れ。一応聞くが、ピノコニーを離れた後はどうするつもりだ？何をするか決めているのか？ Sorry, typed like shit. I mean, I didn't want to see your gameplay, so not to get jealous. Ah, but you mean for Lingsha, right? Or Fugue? ここまで来たら隠す必要もありませんね。実はピノコニーの計画には何か裏がある。 Yeah, sadly there wasn't much I could do without her. Yes, she's my only sustain at this point. I've got Lingsha, I've got Gallagher, and I've got Pailu. Otherwise, I'm going to have to use old sustain like Lynx. And I think that's about it. Because I've never pulled for a shielder unit, and I never pulled for any other healer. それはつまり、性格を操っていたのは夢の主ではなかったということか。 Oh, right. Speaking of shielders, apparently there are rumors that there's going to be a fire preservation character coming out sometime in 3.4.
It's still very, very far away, but maybe, just maybe, we can start thinking about some more sustain. ご心配なく。性格を奪い、調和セレモニーを利用してアイオンを復活させようとした首謀者は間違いなくオーク家であり、皆さんは確かに黒幕に打ち勝ちました。ただ、ゴフェルさんは以前、秩序の行いのすべては調和と同じ鉄を踏まないようにするためだと言っていましたので、やはりモントール政系のファミリーが関わっているのかもしれませんね。ただ残念なことに、すでに数百年が経過しているため、それを確かめる術はありません。ピノコニーは小さな領地に過ぎないので、管理者である当主であろうと、調和の聖地に入り、デウムの真意を尋ねる権利は与えられていないのです。最悪なのは、シペがSurely they will release a great AoE DPS healer summoner in Penacony. その場合、どのようにして強きをもって弱きを助ければいいのでしょう。I think you mean Amphoreus, but I don't know, we'll have to wait and see. We know very little of the units that are coming out, mostly how they're going to work. And so far it looks like most of them are just going to be damage dealers. Trebby is going to be a support, but I think she's the only support that we've seen so far. Everyone else is just going to be damage. And this Fire Shielder too? Only a single mention. ベルトさん、これだけは覚えておいてください。調和の顔は一つではありません。ソは請求列車の最も頼れる盟友にも最も恐ろしい敵にもなり得るのです。忠告感謝する。実は列車組も同じ懸念があったから今の局面を作ろうとしたんだ。先日の騒動を経て宴の星は調和と孫悟が互いに牽制監督し合う場所となった。そして開拓がより多くの勢力を招き入れれば、いずれピノコニーは銀河で誰もが自由に出入りできる星になる。自由、七死人が導き出せる唯一の答えを今のピノコニーが必要としていることを嬉しく思う。動機こそ違えど、皆さんは同じように人々を救う道を進んでいる。それも私よりもはるか先を。Is this where Wealth is going to drop the invite to join the Trailblaze? 私たちが対立することもなかったかもしれませんね。Funny thing is that from the kit, Tribble looks more like a DPS. What kit did you see? With some supportive stuff. Like, from what I've seen, she brings like defense down, elemental resistance ignore for the teammates, and that's basically it. I think Razor Language posted something on Twitter, but I would have to go look it up again. そう自分を卑下するな。それに Oh, right, not to mention, 3B are going to have an 88 base speed. That's basically nothing, and that's honestly kind of scary. 今日同行したのはあの時の例だと思ってくれ。何と言われようと。君は俺の開拓対象の一人だからな。ベルトさんのおかげで私は多くのことに気づけました。人類こそが万物の尺度であり、唯一の救世主など存在しないということも。
楽園を作ることは今でも生涯の目標であり、これからの旅で私はそれを一から築いていかなければなりません。そこで一つぶしつけなお願いがあるのですが、私には開拓の意志はなく、真の七死人になることもできません。Ah, there we go, is finally trying to join. それでも皆さんの信念は尊敬しています。そして今の私に必要なのは、おそらく苦行ではなく勉強。Wawak Tribble to cast your stuff and never get a turn again. Looks like that's going to be the thing. Because again, the buffs work the same way that Runmei and Robin buffs work. She buffs while the skills are active, and the allies lose one stack or one turn when she moves. ですので、ピノコニーを離れたら、I've heard some complaints that her energy costs are massive, but maybe we can kind of use Sunday for that? 請求列車に乗り、しばらく皆さんに同行させてい If ただ anything, け I ない think でし maybe ょうか。 Huoho might see a bit of a resurgence, at least until we get a proper remembrance healer. 以上が彼がここに来た理由だ。サンデーさんは列車に乗ることを望んでいる。俺の一存で決められることではないから、みんなの意見を聞かせてくれ。ベルトは賛成なんでしょ？反対してるならここに彼を連れてくることもなかったはずだもの。私はベルトの判断を信じるわ。一緒に進もうとする人がいるのなら列車のドアはいつでも開かれる。でも今回は事情が事情だから、決める前にあんたの意見も聞かせてちょうだい。I mean, he did try to put to sleep an entire planet. We might have a couple of reservations about him. でも今回の戦いで一番頑張ってたのはあんたでしょ？だからあんたの意見が重要なの。過去の敵からは大事な教訓を学ぶことができる。どうぞ。You've disappointed many people. Are we going to try and uplift him, or are we going to try and make him depressed? Because I think he's going to join the train regardless. 私の言いたいことはわかるでしょ？あんたはたくさんの人を、大切な家族の信頼を裏切った。自分がしたことを絶対に忘れないようにね。Ho-Ho is kind of attack focused. 3B looks like an HP scaler. Not that good either. No, not in that regard. Now, 3B is going to be a support. Ho-Ho is a pure healer. They're going to work in the same team. I'm saying Ho-Ho might see some more use in Amphoreus, because she also buffs energy. And from what we've seen so far, the ultimate cost of the Amphoreus units are going to be really, really high. And right now, Ho-Ho might steal one of the better energy batteries that we have access to, unless they release new relic sets or new units that can also buff more energy. 人間性について悲観的な見方をしてるみたいだけど、開拓は違う。私たちは人間を信じてるからこそ、この道を歩んでるの。あんたもいつかはそんな風にならないとね。I don't agree with Mr. Yang. まあ、昨日の敵は今日の友って言うしね。He can joy. Finally, I'm no longer the new buy. Maybe we should hear everyone else's opinion. I'll have my eye on you at all times. I won't accept this no matter what is said. Oh, so we actually have multiple options. Kind of want to go for... Honestly, kind of want to go for the second one, but let's see what everyone else has to say first. もう私から言いたいことはないから、
どうするかはみんなで決めて。俺はサンデーの加入に賛成する。ゲームとかだと味方になった敵は弱体化したりするよね。また夢に引きずり込もうとしてきてもどうにかできると思うから、うちは賛成。皆さんの寛大な判断に心からの感謝を。いつか旅の途中で答えを見つけ列車を離れる時が来るかもしれませんが、それまでは全力で仲間としての責任を果たしましょう。結論は出たよね。後で車掌にも伝えましょう。これでピノコニーの旅も終わりだな。早速跳躍の準備に取り掛かるか。そうね。でも出発する前にもう一度ヘルタに連絡してみたいの。彼女にはオンパラスの調査を頼んでるから、たとえ結果が出ていなくても何も言わずに出発するのは良くないわ。There's no way we're getting a preview of the Herta right now, is there? してみたい。スペースネットワークに問題が起きたみたいで、さっきから何度も宇宙ステーションに連絡してるんだけど、全然返事がないの。まああそこは反物質レギオンですら落とせない天才のテリトリーだから心配はいらないでしょ。もしかしたら調査で忙しいだけかもしれないしね。ダメ、まだ足りない。はい、じゃあ行きましょう。Okay, no, it's the little doll still. Or is it? これは誰も知ることのない小さな波乱。あなたならわかるでしょ。天才にとって質問は答え以上に重要であると。いわゆる魔法にも原理はある。この世に解けない問題なんて存在しない。ならば全知の存在よ。Oh, we actually do. 神聖とは何か。And at least they did not reiterate this in some of the other promotional material. Okay, visitor verification for Fugue, which we also didn't get how she changed her name. But no visitor verification for Sunday, which is a bit curious. Alright, I guess he's not a visitor, he's a new passenger. But it doesn't even appear on the guest book. Not to mention, we've been sleeping on the sofa for 2 years before getting our very own room. I guess that is going to be the same situation Sunday is going to be in for the time being. あなたに会うたび、その記憶がより満たされていくのを感じているわ。Swanee, do you have anything regarding Amphoreus? You want to know about the destination? What would you like to know? Current information we have. Unfortunately, I've never set foot there, hence my limited knowledge. What is certain is that the planet reflected in the mirror of the Garden Recollection is no ordinary place. Moreover, that is a world where 3 paths are entangled. Better to call it my personal goal, not the remembrance altogether. It's my duty to salvage memories that are forgotten, while Amphoreus is a treasure behind the window, with the eons blinding light radiating from within, mesmerizing all. I have dabbled in such things, but I'm not like I'm well versed in divination, nor do I believe in a predetermined future. Compared to the future, I find your past more intriguing.
So no more new information about Amphoreus, sadly. And there's Sunday. いつものようにあなたに敬意を。 Just wanted to chat with you, Sunny. Tell you everything I know, but I would prefer not to be called that in the future. We'll see. I'm trying to connect with everyone using my new identity, but I may need some time due to my personality. Mr. Young showed me the captivating way of the Trailblaze during our travel. Truth be told, you've all been great teachers. The conductor has taught me about the history of the Nameless. Dan Hang showed me the extensive knowledge stored in the databank, and even from March 7th I've learned a lot. That doesn't sound like a lot. Most of the time I've been reflecting in solitude while waiting for our departure. I wanted to contribute, but I wasn't sure how. The conductor just told me to wait patiently. Yet, as I look at the spacious car, I feel a strong urge to organize it that likely stems from my boredom. Oh, he's got that OCD. It's funny that I've imagined I would be traveling with the Nameless one day. Disembark when we reach destination? Absolutely, I want to explore more of the world for the sake of my ascetic journey. Even without the power of the Order, I will do my utmost to lend a hand if needed. About the Eternal Centurion, are you concerned that I won't be able to escape its wrath no matter where I go? Rest assured, if there were truly a possibility, I wouldn't have made the request to board the Express. The family may wish to eliminate me, but as long as I'm not rallying a sizable army, they wouldn't go as far as to involve the Eternal Centurion. Since its inception, it was never meant to be used against a single person. Yeah, but if you become a Nameless, you are no longer a single person. Not to mention, weren't the leaks talking about the ticket on his coat? Because he sure as hell doesn't have one. Not there. And I don't think they added it here even after the story. Yeah, it doesn't look like it. Faction Cosmos rather than the Astral Express. Yeah, that's a bit strange. Because again, I remember it being there. Now, Human Comedy is the thing I heard it's going to reset, but this one says it resets in 43 days. So I get the feeling the post I've seen was talking about this thing resetting at the end of 3.0 rather than today. So it will likely be 100 new levels from 3.1 onwards. And hopefully it's going to come with a new light cone too. This one has been alright. Now, Memory of Chaos. You'll have to clear Pure Fiction, might as well do it now. If there's any characters that you want to see that I have and you don't, just let me know. Pure Fiction received a gameplay upgrade. Feel free to experience the new grit mechanics. Accumulate grit value upon filling the gauge, enter Surging Grit that grants powerful stage buffs and significantly improves combat efficiency. After an enemy is defeated, grit value will be accumulated. Every period will have unique grit mechanics. Battle enemies will continuously appear. You can earn points by defeating them or dealing damage to the boss enemies. Prioritize entering Surging Grit phase and defeat enemies to obtain even higher points. After allies use a skill to attack the enemy, every enemy hit additionally accumulates 5 grit value.
Hyper carry Arlan. Gee, I don't think I can make that work. I was just reading the leaks. Herta Remembrance Lightcone in 3.1. Oh yeah, we need more of those. We're getting an entire new path. I'm pretty sure there's going to be a free 4-star one for MC the moment we get to Amphoreus. And then there has to be something added to the shop. Okay, what do we have here? Lightning and ice. So little Herta goes here. Physical and imaginary. Kind of want to say Clara, but I don't really like this one. Mostly because I don't have anything imaginary that I can use. I need to use a skill to attack enemies. I did super break and cheated. Yeah, I might do the same thing as well. Just go with Firefly down here. There's going to be some quantum enemies, but it's very, very little. Unless we're going to suffer with Jing Yuan a bit. What do we have here? During Surging Grid, all ally skills do not consume skill points. After the character uses skills or ultimate, 1 stack of Feverish Surge. For every enemy target hit, skill and ultimate damage and speed, up to 10 stacks. I think there's a super break buff. Okay, we'll check that one then. Okay, break damage. That's it for the second one. So follow up first, super break second. Again, this is level 3, I'm not too worried about this one. Also, yeah, Sunday without Robin, Jing Yuan and Herta without Robin doesn't seem that great an idea. Maybe I should have left Bailey home. I really don't know how much damage I'm going to take here. While in Surging Grid, you can gain powerful buffs in a certain action value. After this buff ends, return the Concordant Truce phase. Accumulate grid value. Upon feeling the gauge, enter Surging Grid. During battle, non-boss enemies will continuously replenish, but we read all this already.
内定よここへ。Also, yeah, another little bit of a negative aspect for Jingyuan. If you run him with Sunday and you try and push him as fast as possible, the summon doesn't have enough time to gain its stacks back. So you end up with 3 or 5 hits, 3 or 5 hits every now and then. I can't even push them. You need to speed tune Sunday for him, slower than Jingyuan, yeah, but that's a pain in the ass, honestly. 私が誰だこんな大きなダイヤモンドあげるねくるくるわしをいじめるな Also, I think I took the gear off of my Jingyuan and didn't put it back. Which is weird considering he's been hitting 200k. I remember moving gear. You should have had Himeko's stuff. Hold on. 内定よここへ。機を逃してはならない。陛下に慈悲なし。He doesn't even need to push. Himeko, Herta, Fugue cheat code next. Okay, yeah, we'll do. Like, Himeko should never stop spinning. Alright, should be able to get up to 5 and 8 stacks. Hold on a second. Yeah, something was definitely wrong there. But no, he was using these ones. Either this or I moved Topatz's. Topatz's gear is also something I'm not using right now. And she should have fairly balanced stats too. This one he needs to keep. I guess we can run either this one or Topatz's one. $81.30, yeah, that doesn't sound that bad. 25k? Wait, what?
Oh no, he's basically unusable. The set I used to have on him was just random stats between lightning and something with attack. And this doesn't help either. 物語を聞きたいか? You said Himeko on the first or the second? Himeko Herta Fugua. This one has something with fire. I guess we can do this here. But if I take Herta out of the first one, not really gonna have anyone else in here. Yeah, keep follow up, keep break. The Toppets I just took the gear off of. 律令がごと暗殺の日一指同時にな。コンサートスタート。いやこの歌声で勝利を全てが共鳴する。許せん。供養されこの身をもあなたを守り導こう Okay, should be dealing a little bit more damage now. Touch, kill. Yeah, 300k easily did better. The energy though. 呼ぶ声がする名声瞳に陛下に慈悲なし私に続く内定よここへよいしょ。ユニゾンが響く。Oh really, this doesn't even feel... Ah, damn it. Lost one cycle for nothing. 供養され陛下に慈悲なし Next one is going to be after Robins anyway. kill. 今宵星々の反響。茨を越えて名声瞳にこの身をもあなたを守り導こう内定よここへタッチキル直してやろうか。よいしょ。見せて強胆の薬よ。片付けなんともありません供養され陛下に慈悲なし At least we have one more cycle. But yeah, no, really shouldn't have brought the healer in here. 呼ぶ声が名声 We're not taking enough damage to justify use of a healer. タッチキル陛下に慈悲なし Okay, Latin Lord up to 10. この歌声でユニゾンが響く。この身をもあなたを守り
導こう。大臣私は申請した。わしを見せてやろう。ひょうたんの薬よ。片付け。大臣の680, none of them steals energy, we should be fine here. タッチキル。供養され。泣いてよ、ここへ。生命のフィナーレを聞きなさい。Yeah, I'm not gonna risk this. 共鳴する。今宵星々の反響。名声瞳にこの身をもあなたを守り導こう。陛下に慈悲なし。タッチ。We got our 40,000 points at least, that's something. Oh, no, wait, not even. $35k, at least it's over the halfway point. 燃やし尽くせ。パーツアップグレ。露光成就。期日まだ来ず。お会いしたことが。服を分かちましょう。メーガンフレーですね。An extra break should go on her. 私がやるのですか。Yeah, let's push it. 壊れちゃう。継承よ。近隣万象。いずれ過ぎゆく。くるりん。私がこんな大きなダイヤモンドあげるね。逃がさないわ。くるくる。ちゃんと直さないと。やっ。くるりん。まだわかっ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる。手加減はなし。 I think we might not be getting that many breaks, somehow. 何見てるの。匂いますね。竜過去は歌か。再び舞いましょう。逃がさないわ。くるりん。私がやるのですか。 That's a bit better. 私がこんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。逃がさないわ。汚れを払わない。感謝してね。はっと。くるりん。戦闘は設計みたいなものよ。はっやっ。くるくる。まだわかっ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるりん。私がこんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。 The instant spawns are really, really nice. お会いしたことが。服を分かちましょう。 What if we go on you? いずれ過ぎゆく。くるりん。逃がさないわ。くるくる。壊れちゃう。私が誰だか知ってるの。 Okay, this should kill. We should still be about the 2 cycles. あげるね。くるりん。逃がさないわ。 Oh, these don't reset like in Memory of Chaos. Honestly, haven't played this thing in a while.
まだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私も言う。 Okay, we got our 60k points at least. ジョン、過去は再び舞いましょう。逃がさないわ。くるりん。逃がさないわ。何見てるの？はっと。継承よ。くるくる。 Bunny number 1, Bunny number 2. いずれすぎる。逃がさないわ。くるりん。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。 And Bunny number 3. Honestly, a bit of a shame that we're not exploiting that many weaknesses. Because if they were weak to both fire and ice, I don't think Himeko would have ever stopped spinning. Lingsha 10% better than Gallagher, by the way. Who was even saying that? Like, in terms of stats, maybe, but when it comes to proper usage, proper gameplay, yeah, no, absolutely not. まだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる。継承よ。 Reddit calcs. And that's why I don't believe Reddit. 戻れ。継承よ。 It's like Gallagher might get one extra turn whenever he casts his ultimate, but this is 3 healings, 3D spells, and lots of break damage. Oh, I misplayed. He still breaks everyone. 逃がさないわ。逃がさないわ。 Finally, she's out of stun. 私が誰こんな大きなダイヤモンドあげるね。手加減はなしです。心は一つに匂いますね。くるくる。ちゃんと直さないと。くるりん。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる。 Ah, we're really going to stay at 3%? Really? Yeah, didn't even get enough damage to charge up her ultimate anymore. But still, that's the stage clear. As for the fourth... Oh... Exactly what I wanted before. Like this, Lingsha and Fugua. Last Hollow Hope for the break damage. As for you, Lightning and Imaginary. Still the same problem. Oh, you... Okay, no, you can't select the same one.
We're going in with 2 less units. But I guess we're going in with the Imaginary MC and Gallagher. Again, there's only a 10% difference between these two, right? Okay, finally set up. Holy Rappa Purification. Oh right, yeah, she would have been perfect for this. But sadly Rappa is the one unit I felt like skipping. I felt a bit sad because I really did like the character herself. But you can't get everyone. I'll go for the extra defense bricks. I don't think I need healing, right? As long as I don't constantly hit MC. I really dislike this story. She's fine, but man, I got brainworms leaving the banana and ninja stuff. Yeah, they were a bit too heavy-handed with that one. I didn't really enjoy this story either. I did like the character, I did like the connection with Dr. Primitive, but I think they could have done a bit better when it came to presenting this story to us. Okay, little bit of energy and Firefly is ready to go. Okay, should be able to move before them and move twice.
A weird part is that this is still wave 2 out of 3. いずれ風に吹き落とされる。 I may not be using enough skills on the enemies. Either that or need more stuff to push my units further. 生きるために。 研究の価値ある。3インポジション起爆。 Dance, dance, dance. Not sure. I think I might have the one for break damage. But yeah, we only got to see the last boss. Let me fix this up. Maybe there's something wrong with the team. Yes, she should be fine. 154 speed. Everything maxed. Relics I didn't touch. MC 159 speed. No, memories of the past. Let's try dance, dance, dance and spam the ultimate. Did I touch Gallagher? I don't think I've touched Gallagher. 141. And 2 and 2. Not in the best of shapes, but Gallagher should be fine as well. Quid pro quo on Gallagher. Also restore energy to Firefly. Oh, might want to try that one too. Especially since Gallagher isn't really here to deal damage. Oh. I never leveled it up. Any chance I need to farm for you? Let's see. Material exchange. I don't have anything here. Yeah, I'm going to need to farm for the other things. It's superimposition 4, not 5. I'm missing one. It's only 14 energy. I guess this one goes up to 15. Okay, more speed, we should be fine like this. Run May. If she's not using it, Run May can get the superimposition 5 from here. Second team should all be fine.
命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。またそれ。自信がある。生命は美酒。さあ存分に味わえ。総合損傷、生きるために。燃やし尽くす。 Okay, free pushes, always nice to see. スタンバイ。アドリブで。 And we can wait until we get rid of the 0 turns before pushing everyone back up. Though after Gallagher moves. お仕置きされたいのか。 It's showtime! コラボスタート。ファイアフライはインポジション。 Nothing crazy, but it should still help. ドリームカムテルー。命の花びらよ、いずれ。 Okay, everyone still moves, we still have plenty of time, so ultimate after Gallagher once again. 燃やし尽くす。 It's showtime! コラボスタート。生命は呼吸するだけでも本質は同じ。うわ、すぐ追いつくよ。DDD broken on Armory MC, yeah, they generate a lot of energy. Uh, 33 is still fairly close, we should be fine. 生きるために。 この程度か。さあ存分に味わえ。まだだ。起爆。すべてが。 If anything, due to the fact that MC's buff becomes permanent like this. 燃やし尽くす。 Well, always has been. 研究の価値あり。はっ。生きるために。 It's showtime! コラボスタート。ペースを合わせよう。アドリブで。スタンバイ。 Okay, another one charged up nicely. 1, 2, no, she has to do a normal attack. 生命はふっ命のいずれ風に吹き落とされる。 So I have the other ones ready. これはただの戦いじゃ。燃やし尽くす。お仕置きされたいのか。Yeah, we're going a little bit faster, but I don't know how much faster. ファイアフライはインポジ生きるために。 Okay, this one should be about gun. ドリームカムテルー。It's showtime! コラボスタート。さあ存分に味わえ。 Okay, we should still have a cycle and a half to deal with Gepard. 燃やし尽くす。根は巡る。ま
たそれペースを合わせよう No, Firefly doesn't have skill points if I use this skill right now. Okay, that's one ultimate right after. 生きるために It's showtime コラボスタート Points are still very low though. I don't know if I should continue trying dealing damage to Gepard, or maybe try and take down some minions. 研究の価値ありふっこれはただの戦いじゃない燃やし尽くすスタンバイアドリブで生きるために Yeah, we stopped at 96 crit value. 27, not ideal. But we should be able to pick things up in here. 技術まだこず心を一つに Yes, now there's plenty of fire weak enemy, there's plenty of ice weak enemies. This should be a walk in the park. Alright. まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるりん逃がさないわ。何見てるのはっとくるくる Yeah, we're just clearing one wave after the other. These guys don't even have time to breathe. 私が誰だかこんな大きなダイヤモンドあげるね 逃がさないわ。Just full auto at this point. I don't know if the full auto is going to manage the Linkshot summon properly. Because usually you want to cast the ultimate right after Linkshot summon goes. If you leave things on full auto, she might push the summon before she needs to. That was before the ultimate? Okay. 私がやるのです。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。 At the end of the day, it would be only just one hit from Linkshot's summon. But at the same time, I do need to try and push for points, because the first half was horrible. 汚れを払わない近隣ね晩鐘いずれすぎ逃がさないわくるくる 480,000 damage. Healer, by the way. ダイヤモンドあげるね 逃がさないわ。踊りん逃がさないわ。 Okay, we still have 3 cycles. 3 cycles and we only have to deal with one of them. Where's the summon? That's way too far. 戦闘は設計みたいなものよ。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる
服を分かちましょう。 The free activations. Nah, the free activation from Linkcha's summon too, that's way too good. 匂いますね。逃がさないわ。 There. Summon, ultimate, summon. いずれ過ぎゆ。逃がさないわ。 Sadly, she doesn't do this on full auto, and that's a nice little trick. 良い機会です。龍さん。やっ逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる。私が誰こんな大きなダイヤモンド。 Also, we might have suffered through the first half a little bit, but we're up to 54,000 points right now. 怪我に払う。逃がさないわ。くるりん。 So yeah, despite everything, this is still going to be a nice max score. 直さないと。 Well, minimum score for all the rewards. 逃がさないわ。くるくる。はっ逃がさないわ。お会いしたことが。やっ。近隣年祭晩鐘。いずれ過ぎゆく。くるりん。 Ah, not the protection. やっ感謝してね。 The one negative aspect is that I'm getting a bit confused between the two. 心を一つ。 When I see them in the turn queue in here, I'm having trouble distinguishing between Linkcha and Fugua. Okay. 逃がさないわ。 Oh right, the ban is it's not just a push. The ban is a free extra action too. まだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるくる。私が Come 誰だ on, か we're 知って almost こんな there. 大きなダイヤモンドあげるね。逃がさないわ。くるりん。お会いしたことが。龍さん。 Oh, ah, damn, it's so close. 58,000. I'm going to have to try this one again. Likely on my own though, but I definitely want to change the first team. Second one went way more smoothly. 31,000 points. But yeah, there's still time. I just don't know what else to do here. Because, again, we would need lightning. So either we continue like this, or... heal or ultimate one stack of Fevery Surge. I'm thinking maybe Acheron. Even though there's only one enemy weak to wind.
Acheron also doesn't really care that much about... where's Gallagher? Acheron also doesn't care about weaknesses. You had it, but there was a time where you missed out Fugue's buff in Linsha. Yeah, I've noticed that one too. But if I can get a few extra points in the first half, I should be able to get the 60k required for all the rewards. The one problem with all these different teams is the light cones, as they have to be spread out a bit too thinly. Sir, are these new units for the Licker? Wait, which units? Right, because these haven't been seen for such a long time. Honestly, a little bit sad though. I really miss my damage over time team. The one with the gun, the one with the cards. Oh, you haven't seen? The one with the gun apparently becomes relevant in Amphoreus. So we should be seeing her for the first time sometime in 3.0. Okay. Should be able to charge up another ultimate the moment Black Swan moves. I don't use them in pure fiction if it has dot buffs. Well, at least you can still use them. Unlike some other units that have been basically wiped off the face of the earth. +1 on Acheron, can't really break anyone. Oh, come on, hit Gallagher. Hit Gallagher. Damn it.
しい感呼吸するその感覚お涙雨触れては触れる Oh, on the bright side, we still have one cycle and a half, so this is going better than the Firefly team. 協調よよく見せてくれ。落ち着いて生命はさあ存分に味わえ。素晴らしい時はさようならお仕置きされたいの。引導を渡そう涙雨触れては触れる Oh, right. Do you want to have a laugh? 自信があるみたいだな。 Back when Kafka was coming out, I was pondering whether to pull for Kafka or keep saving until Acheron came out. Acheron came out as yet another lightning damage dealer, and I was wondering, should I really pull for Acheron now since I already have Jing Yuan as a lightning damage dealer? The answer, of course, was yes. But now we have the exact same situation with Aglia coming out as yet another lightning damage dealer. Okay, cool, another cycle as well. 素晴らしいさようなら運命は選択ではない協調よ涙雨触れては触れる落ち着いて生命は美酒と。 I have to skip Aglia. Unit without Sunday is scope. Oh, you skipped Sunday as well. Yeah. I mean, maybe there's a little bit of hope that she can work fine just with the Remembrance MC. But Remembrance MC is basically a mini Sunday. So I'm pretty sure you still want both in a team with the Remembrance unit. 自信があるみたいだな。自信があるみたいだな。 Okay, 31,000. That went a bit better. パーツアップグレード露光成就技術まだ来ず The one that's gonna hurt a lot for me is going to be Herta. I would absolutely love to be able to pull for Herta, but at the same time, I think I'm going for Aglia instead. Yeah, hold on a second. Break effect plus 30%, reduce toughness when attacking enemies that don't have the weakness type, 50% of toughness reduction value. I think I might want to put this either on Himeko or Herta instead. Lingsha has been doing fine already. The extra 30%... Let's try Himeko first. Depending on who spins the most, basically. 匂いますね清らか逃がさないわくるくるくるりんあんたのために用意したのよ Himeko is already ready to go once again. 逃がさないわくるくるまだ分かってないのね人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよ You kinda want Robin and Sunday with her? Not too sure about Robin, but I guess I'm just going to try them out once they come out. こんな大きなダイヤモンドあげるね Like, Robin would be for the extra pushes, but Robin boosts follow-up attack damage. And I don't know yet if the summons are going to deal follow-up attack damage. I get the feeling it's just going to be normal damage,
So another buffer other than Robin might be alright. Might be alright already. Where is your summon? Very far away, let's go. Yes, if the most important mechanic is just to push them as fast as possible, then yeah, it's just going to be Sunday and the Remembrance MC. Thank you for hitting me, Meko. 逃がさないわ。汚れを払わない。壊れないよ。はっやっ。くるくる。逃がさないわ。くるりん。逃がさないわ。 Thankfully, a lot of purification stages always have the fire and ice weaknesses, so you can just run these two. まだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。逃がさないわ。龍さん、過去は歌方の再び舞いましょう。I also don't have Boho, which was the last co-op option. I don't know. I think I fell for some of the mental manipulation that they've been trying to pull. Because it's always like, oh no, you absolutely must pull for Sunday if you want to survive in Amphoreus. Same thing goes for Fugue. But mostly because my main target is going to be Castoris at this point. Aglia, yeah, maybe, maybe not. But main target, definitely Castoris. Oh, come on. I accidentally no energy once again. まだ分かっ人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。くるりん。酔いしれなさい。こんな大きなダイヤモンドあげるね。Oh, okay, no, this is Lingsha, thankfully. There we go. 何見てるの？逃がさないわ。くるくる。逃がさないわ。くるりん。逃がさないわ。くるくる。近隣晩鐘。いずれ過ぎる。 More bunnies, there we go. And that's our 60k points. This time, even with one cycle left. 戦闘は設計みたいなものに。やっ。逃がさないわ。くるりん。継承よ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。それじゃあダメだよ。はっと。逃がさないわ。くるくる。逃がさないわ。くるりん。私がこんな大きなダイヤモンドあげるね。The extra break on Himeko actually went hard. But yeah, it was mainly just an issue of trying a different first team. Multi-break once again. 逃がさないわ。くるくる。逃がさないわ。
ちゃんと直さないと。We're fine because Lingsha moves before Fugua. くるりん、お会いしたことが心を一つに。 Oh wait, the run is over anyway. Ah well. I guess you can tell I don't really play this team often. I think for the entire patch I've just been leaving everyone on full auto to farm relics for the most part. Okay, next, Apocalyptic Shadow. This one too was left behind a bit. But hold on, because it's... yeah, it's getting fairly late. I need to go eat something. I think I might do this one on my own in like an hour or so. But for now, I guess that's everything I need to take care of in Star Rail. Everything else is just waiting for Amphoreus to come out and decide whether to actually splooge for Herta or not. Ah, that's close. Because I would be starting with 300 pools, which are not little, mind you. But for some reason, 300 pools are still not enough to make me feel safe. Ah, where are you? Because these didn't really change. Over 300 and not safe? Yeah, that's the thing, over 300 and not safe. Because suppose I start 3.0 with 300 pools, which is something I was already counting on. If I skip Herta, I can have an easy time getting Aglia. Alright, here I was also planning to get Tribbi. Tribbi might be a skip. Hyacinth also was kind of a skip. Hold on, I'm not following this with the names. I'm getting there with less than 30 and just my hopes and dreams. You'll be fine. I don't want to go on with just my hopes and dreams, that's the problem. I want to be as ready as I possibly can. Because Castoris is the big pick. Hyacinth I still don't know. I think there's also a bit of a discrepancy between Hyacinth and the character that's supposed to be the Elysia XP. Yeah, but good luck finding everyone in here. Because we know we have the Trailblazer is guaranteed. We have Midday coming in 3.1. Already announced. That Imaginary Destruction apparently is also going to need more imaginary units in his team. Male unit, this is an easy skip. I've always suffered on the imaginary damage. I don't think I will care either. I'm just going to keep running in Farfly in whatever team, whatever enemy that has imaginary weaknesses. Tribbi Quantum Support.
And she's going to be the first one here. So yeah, 3B and Axa are going to stay here. This is another big question mark. Because again, 3B is supposed to be... I think I've said it twice this stream already. Either she power creeps Ron May, or she power creeps Robin. And I've seen people on Twitter going crazy, saying, no, do not pull Robin or no rerun, because 3B is going to be a better option. I hope that's not gonna be the case, especially because I haven't seen 3B buff follow-up attack specifically. But I don't know. Because if I pick Aglia, if I pick 3B, I should still have enough pools for Hyacinth, I should still have enough pools for Castoris. But this means I need to skip Cypher, which is the Pardofelis XP, the other damage over time character, and I don't think she's Quantum anymore. Paynon, no idea if he's really going to be coming out in 3.4, might be coming out a lot earlier, but male unit likely another skip. And that's the deal. I know I'm preparing for 5 50-50 losses, but I want to be as safe as humanly possible. So technically, it should not go like this. Technically, I should be able to get Herta, Aglia, maybe 3B. Oh wait, it's not 50, it's 80. If I continue winning 150-50 and losing 150-50, I'm going to be more than fine for basically anyone. Anyone I want. But I'm pretty sure this is not going to be a thing. So yeah, I need to think about this a little bit more. Especially because I really want Herta, man. I think I might try and pull for Herta, pull for a 50-50. If I manage to win Herta's 50-50, I can still get myself Aglia, 3B, Hyacinth, and I will only have to skip Cypher. This is a -5 pools, which means basically nothing. I should still be on positive here. Do a 50-50. A 50-50 after this. I might still try it, but yeah, that's my big fear. Because otherwise I'm going to have to go 160 for Herta if I lose the 50-50, try a 50-50 on Aglia, at which point I would still be safe. Like, if this invert, nothing changes, but at this point I should still be safe for all of the other picks. I could potentially go down to a -13 for the time Phaeon comes out, so it might be a little bit low for Castoris, but this is something I want to avoid. If I lose 4 50-50s in a row, I might not be able to pick up Castoris. Herta is not a need for me, she is a want. That's the same thing for me as well. Like, I'm sure before she comes out, everyone is going to be, oh my god, Herta, new top tier unit, new tier 0, oh, tier -1. The Herta is going to be her own tier -1. Literally most important unit in the game, best DPS, everyone is going to try and sell you Herta. If you can't get the Herta, go sell a kidney, she's going to be completely worth it, trust me. And this is going to be basically the line for most content creators. But at the same time, she's just a damage dealer. Aglia too, just a damage dealer. The main difference is that Aglia is a remembrance and she's going to be on a new path. And we know that the entire patch is going to revolve around that new path, which is why if I had to pick a damage dealer, I would rather go for Aglia than Herta. Still, I think I can try a 50-50 on Herta. I should still be fine.
But we'll see. Again, it's in another couple of days. Until then though, damn it. There we go. It's in another couple of days. Until then though, I guess that's gonna be it for me for the moment. As always, thanks a lot for coming by and keeping me company while playing the main story quest, and see you guys soon. Ciao!